Muy buenos días, muy feliz lunes a todos ustedes. Espero que estén teniendo una excelente mañana, hayan tenido un fin de semana de poca madre. Y el día de hoy vamos a empezar con esto, damas y caballeros. Tenemos confirmación de la teoría loca del tío Salo. Y esto es algo que me está gustando muchísimo. No nada más porque se lo... pero porque eh, esta noticia, esta confirmación viene de lo que la gente no comprende. Y esto nos va a explicar mucho el movimiento de cripto, por ejemplo, ahorita. ¿Ok? Es lo que quiero básicamente explicarles. Porque mucha gente está todavía no entendiendo lo que está ocurriendo en este momento. Y creo que de acuerdo a lo que les he contado, estamos entrando en un QE gigantesco. eh, Vamos a tener precios de criptos loquísimos, loquísimos. Entonces, quiero enseñarles cómo llegamos a ello. Otra cosa que les quiero enseñar también es a mi gente que está intentando crear cosas con inteligencia artificial, güeyes. Solamente voy a hacer un paréntesis antes de explicarles todo esto en chinga. Déjenme comparto esto con ustedes. Ok. Estoy yo creando una aplicación móvil para, ven que tengo Salovisa y he como creado muchísimas cosas antes donde he gastado una excelente fortuna con desarrolladores. Y aquí, este simplemente es la parte de mi perfil en mi aplicación. Puedes ver que tengo un feed de inicio, la comunidad y también yo para publicar, ¿no? Directamente de acá. Güey, si quieres crear algo para tu empresa, para ti mismo, no dejes que te intimide la idea de que no sabes programar. Yo no sé nada de programar, nada, 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 nada. Hacía páginas de internet cuando estaba chiquito, o sea, pero básicas, ¿no? HTML y la verga. Esto me está dejando crear aplicaciones en iOS y para el mercado de Google directamente y esto exporta todo. No tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es tener Claude o ChatGPT y decirles todo lo que quieres crear. Entonces empiezo yo, por ejemplo, para que lo puedan hacer ustedes mismos. Vas a ChatGPT o Claude y dices, oye, quiero crear una página de internet. En esta página de internet lo que estoy buscando hacer es vender mis panqués. Mis panqués los vendo en este precio. Me encanta esta página. Agarras un screenshot de una página que te guste. Lo que me gusta de esta página es el diseño. Me gusta esto. Quiero vender mis panqués que en la página principal caigan acá. Lo describas lo más posible y cómo va a funcionar todo el screen flow. Eso quiere decir que si aquí quieres, en la primera página voy a poner 4 tipos de panqués, panque A, panque B, panque C, panque D. Y cuando le picas en panque A, te va a abrir el panqué con las especificaciones del panqué, cuánto cuestan y ahí lo puedes comprar. Simplemente descríbelo todo. Acabando con toda tu descripción, le vas a decir qué aplicación me recomiendas, entendiendo que yo no sé hacer nada de coding y quiero que hagas todo de principio a fin con esa plataforma. Tú vas a darme los prompts, entonces necesito que tú entiendas bien. Y literalmente te va a decir, usa esta plataforma, abre una cuenta ahí y te da el paso a paso. Y cuando no entiendes algo, simplemente tomas un screenshot y le dices, güey, no entiendo lo que me estás diciendo. Y lo pones ahí. Güey, ChatGPT o Claude te promptean todo la página que crea estas páginas o estas aplicaciones y no tienes que hacer nada. Es una locura cuánto pude avanzar con eso. Entonces, si se sienten intimidados por que no saben eso y se están quedando atrás, tío, a la verga, no entiendo por qué la gente estudia inteligencia artificial. Me imagino a cierto punto tuvo valor, pero ahorita literalmente cualquier imbécil puede hacer lo que sea. Aquí está. Y ahora veremos, ¿no? Cuando salga que no haya problemas de seguridad y todo esto. Pero mi aplicación, por ejemplo, tiene una base de datos eh, interesante y también tiene una estructura muy compleja comparada con un sitio web normal o un blog, por ejemplo. Y si yo puedo hacer eso, güey, cualquiera puede hacer lo que sea. Cualquiera puede hacer lo que sea, lo que sea. Ok, con eso en mente, ¿a dónde los quiero llevar? Déjenme pregunto esto en chinga acá. ¿Cuál es? eh, Porque lo cambiaron ahorita en mi...
ZN1. Ahí está. Ok. Aquí está. Ok. Vamos a platicar de esto entonces. Vamos a llegar y vamos a entrar completamente de lleno en lo que estamos hablando nosotros por acá. ¿Ok? De esto. ¿A qué me refiero cuando les digo que tenemos confirmación de lo que estaba diciendo? Quiero que entiendan que toda mi teoría de cripto y por qué se iba a mover para adelante el mercado alcista, por qué había esa gran posibilidad, por qué estoy invirtiendo en cripto, por qué me metí en todo eso. Y esto no tiene nada que ver con la economía. La economía está en la mierda y se va a poner peor. No estoy diciendo que no, ¿ok? Quiero que comprendan eso. No tiene una que ver con la otra. Simplemente es como lo que les había contado antes. Te están diciendo te amo, pero tienen que verme coger con todo, ¿no? Esto es lo que quiero que me vean. Coger es invertir. Porque por más que les esté diciendo la economía se está yendo a la absoluta verga y tienen que reventar a todos tus amigos, no tiene nada que ver con mis acciones que son invertir, ¿ok? Solamente para entender eso. Porque mucha gente no puede hacer esa... ah, ah, entender esa diferencia de dos cosas que están pasando al mismo tiempo. Ok, la razón por qué fue porque les dije, güey, están haciendo todo el nuevo sistema financiero basado en cripto. Si están haciendo todo el sistema basado en cripto, el Genius Act, lo que pasaron para enero del 2027, quiere decir que va a haber una gran demanda por bonos del tesoro, ¿ok? Va a haber una gran demanda por deuda en Estados Unidos. Y eso quiere decir que va a haber un efecto QE gigantesco. ¿Por qué? Porque cuando hay una gran cantidad de liquidez entrando en ello, eso libera todo lo demás para ser alcista. ¿Ok? Esto libera, es lo que... Y ahora, ¿por qué? No tengo ni puta idea, pero esto fue literalmente lo que probaron en el 2023. Eso es lo interesante de esto. Esto fue mi relación de esto, donde les dije, en el 2023 a principios, en marzo, y esto fue donde lo comparé, lo que pasó fue Peter Thiel, que es súper buena onda y definitivamente no el anticristo, salió a decirle a todo el mundo que saque su dinero de los bancos chicos y que los bancos iban a explotar, ¿no? Ya saben que todo explota en este canal. Los bancos iban a explotar y por ende lo que debía hacer la gente para estar con su dinero seguro era comprar tesorería a corto plazo, bonos, deuda de Estados Unidos a corto plazo. Y con eso lo que hicimos nosotros fue darle un chingo de dinero, crear este efecto a Estados Unidos para que el gobierno se financie y por eso el déficit creció. Eso quiere decir que se gastó más dinero del que, de lo que debería, ¿no? Comparado con años pasados. Entonces, cuando ves que el gobierno se está financiando más a través de nosotros comprando estos bonos y lo que ves es que Bitcoin da un putazo para arriba. ¿Se acuerdan que en marzo del 2023 empezamos a ver a Bitcoin subir? Y ahorita les voy a enseñar algo psicológico de esto también que es muy interesante. Empezamos a ver a Bitcoin subir y todo el mundo dijo, lo que pasa es que se están protegiendo la gente en contra de la devaluación y de los bancos, entonces la gente prefiere estar en Bitcoin para no estar en el sistema financiero, ¿no? ¿Se acuerdan de esa mamada? Cuando la realidad es mucho más sencilla, ¿no? Cuando hacen ese tipo de cosas que incitan a que la gente o que el gobierno de Estados Unidos compre muchísimos bonos del tesoro, hacen que literalmente el precio de Bitcoin suba. Aquí no te tiene que importar el por qué, ¿no? La lógica de todo el mundo que están poniéndole detrás a esto. No tiene, o sea, literalmente tiene cero valor. Porque si entiendes la verdad, es mucho más, tiene mucho más valor para ti que entender el sistema cómo funciona. Porque si entiendes, y esto es aquí donde quiero empezar a abrir esto, si entiendes el sistema cómo funciona, te van a desviar. Porque, por ejemplo, si entiendes la economía, entiendes que los bancos van a quebrar, entiendes que no hay demanda por bonos y que Estados Unidos los va a comprar todos, eso quiere decir que debería haber una recesión muy pronto. ¿Ok? Que básicamente estamos haciendo lo que está haciendo Japón, pero en realidad lo que estamos haciendo es más sencillo que eso. Estamos comprando algo que está en el fondo en este momento y ese algo tiene un gran valor para estas personas, ¿ok? Se los voy a enseñar de diferentes formas. Para empezar, déjenme quito esto y ahora voy a agregar esto. Pueden ver que todo el mundo está hablando ahorita de Scott Bessent y que está comprando $1 trillón, que está pompeando al mercado de bonos $1 trillón. ¿Ok? Y aquí muchos de ustedes van a decir, pero esto no tiene nada que ver con el Genius Act, pendejo.
Absolutamente nada que ver. Y ahora, en lo que están viendo esto, se los voy a poner acá en español para que no queden dudas, ¿no? Esta es la traducción literal de eso que les acabo de poner en pantalla. Altos funcionarios del Tesoro. Besen podría utilizar un trillón de dólares para reservas de compra de bono. Yo sé que aquí dice 1 billón, pero es 1 billón en español, es 1 trillón de lo que hablamos aquí. Funcionarios del Tesoro dijeron que el gobierno podría recurrir a la cuenta general del Tesoro, al TGA, para ayudar a financiar la compra de bonos de gobierno de Estados Unidos, según CNBC. ¡Wow! Gran formato. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha elevado el saldo de la TGA a aproximadamente 950 mil millones de dólares. ¿Se acuerdan cuando hicimos el bailout de los bancos, cuando hicimos la línea de crédito para los bancos que iban a quebrar? Esa cosa fue de 250 mil millones de dólares y fue lo que llevó a Bitcoin de 25 mil a 126 mil dólares. Para que tengan una puta idea de lo que estoy hablando en este momento. ¿Ok? El Tesoro sorprendió a los mercados la semana pasada para duplicar el tamaño de su recompra de bonos, aunque el efecto sobre los rendimientos se desvaneció rápidamente. Quiero que comprendan esta otra cosa. Esto va a hacer que los bonos continúen subiendo de precio. O sea que el bono baje de precio y que los rendimientos de los bonos continúen subiendo. ¿Dónde tengo algo aquí que lo pruebe? Esto ocurrió en el 2023. ¿Se acuerdan? En el 2023 hicimos esto en marzo, literalmente en marzo, y en octubre, antes de la guerra, no fue la guerra, pero fue cuando Israel y Estados Unidos decidieron hacer un nuevo estacionamiento y un nuevo centro de diversiones que eventualmente van a poner en Gaza. Cuando Estados Unidos decidió eso, fue cuando estábamos al tope de los bonos, ¿ok? Entonces, desde marzo al tope de los bonos, viste los yields subir, ¿ok? Entonces, yo me imaginaría esto se va a repetir. La razón por qué es porque, recuerda, la economía completa de Estados Unidos, completa, está a punto de transicionar el nuevo sistema financiero a cripto, a todo lo que es monedas estables. Cuando estás transicionando todo a monedas estables, el hecho de que vamos a hacer eso significa que todas las empresas grandes que van a emitir su moneda estable van a poder darte descuentos a través de ello. Dicen beneficios, pero son descuentos. Un ejemplo estúpido de cómo eso está funcionando en este momento, pero no lo están usando así, es cuando vas a comprar un coche nuevo, que es mucho más barato financiarlo que un coche viejo. No porque el precio baje, sino porque te dan descuentos donde dicen 0% de interés, pero no hay 0% de interés. Eso es básicamente lo que están metiendo en todo el sistema financiero. Ahora, ¿en qué va a ayudar esto a la economía? Nada. Lo que va a hacer simplemente es que más gente pueda aguantar pagar precios muy altos de cosas, mantener la mierda en la que estamos viviendo aquí por unos años más antes de que lo dejen caer. Ellos van a decidir cuándo lo van a dejar caer. Es imposible predecirlo. Imposible predecirlo. Entonces, no me voy a meter en el pedo de cuándo lo van a dejar caer, ¿ok? Esto significa que hay desesperación en los mercados de crédito, pero me pregunto si el oro y Bitcoin despegarían todavía más debido a esto. Este güey que lo está diciendo, da igual, es un Paco, solamente está repitiendo las noticias y está metiendo en su análisis. ¿Tendrá esto algo que ver con Bitcoin? Sí, sí. Ok, con eso entendido, esto quiere decir que Estados Unidos, la tesorería de Estados Unidos está a punto de adquirir 1 trillón de dólares en bonos. Y quiero que comprendan esto. Lo que más va a haber demanda para poder llevar todo el sistema a cripto es bonos. Y el Genius Act lo que hace es que sea deuda a corto plazo. Pero tienes que entender que si vas a emitir y financiar al gobierno con deuda a corto plazo de 1 año, 2 años, de 6 meses, etcétera, a través del Genius Act, también va a crear una demanda gigantesca por la deuda a largo plazo que pague un chingo de Estados Unidos. Por eso la están comprando. Ahora te voy a enseñar un gráfico sin meterme en gráficos, rápido. Esto es el precio del bono. Olvídate el rendimiento, el precio. Y acá podrás notar que Estados Unidos hizo tope en el precio de su bono en enero del 2020. Y desde entonces ha ajustado a esta línea amarilla. Y puedes ver que la última vez que estuvimos en esta línea amarilla fue en el 2007. Han pasado 20 años. ¿Ves cómo cuando ves una tabla de Bitcoin y ves a Bitcoin aquí?
Eso es lo que están comprando en este momento. Bitcoin en el fondo, el bono en el fondo. Por eso están comprándolo todo. Te cuentan una historia muy chingona y una chaqueta mental para que la gente educada que fue a la escuela y que aprendió esto, crea que lo que está pasando es pésimo. En lo que ellos están a punto de cambiar todo este pedo, lo que más van a estar comprando todas las empresas gigantescas, gobiernos, etcétera, son estos deliciosos bonos para poder emitir sus monedas, para poder emitir descuentos y para poder continuar destruyéndolos a todos ustedes y dejándolos pobres. Y por alguna puta razón, esto tiene un efecto gigantesco en cripto. Espero que les haya quedado absolutamente claro esto. Entonces, ahí les va esto. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Sí, Alejandro, tú me dijiste que lo iban a empezar a hacer en enero y yo también, sí, completamente. Eso es cuando la ley llega. Y esto es lo que a mí me interesa que aprendas. No importa qué tan obvio sea algo, no importa que sea una ley, no importa que toda la gente en cripto ha rogado por esa ley pasar. No entienden lo que esa ley significa, no entienden esto. Por alguna razón, no entiendo por qué no le dan importancia alguna. Y hasta ahorita nadie lo sigue referenciando. Nadie está entendiendo por qué cripto está subiendo en estos momentos en contra de todo. Nadie lo comprende. Creen que esto es solamente un pump y a la verga. No. No, 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 no. Esto, lo que está ocurriendo es literalmente lo que vimos en marzo del 2023. Se había adelantado al fondo, que fue cuando tuvimos ese velazo, que fue, me parece, en diciembre o noviembre. Y aquí lo que yo les había puesto es, si tenemos el mismo tipo de efecto, deberíamos de tener el pompazo de salida de fondo en septiembre. Fue en agosto, cabrón, el 20 de agosto. Pasó 10 días antes de septiembre. ¿Y eso por qué? Porque recuerda que si tienes que verlo así. Si te estoy diciendo en enero del 2027 van a empezar a comprar estos bonos y eso va a hacer que el precio de Bitcoin suba un chingo, todo el mundo está sentado esperando. Pues, güey, me voy a esperar entonces a enero del 2027. Entonces, ¿qué hacen? Se adelantan. Y lo que están haciendo es, están adelantando hablando de otra cosa, si no lo estás notando. Todo el mundo está preocupadísimo, es el bono, va a caer. Te da completamente lo mismo, tío. Por supuesto que los bonos, los rendimientos van a pagar más porque ahorita literalmente Google, Meta, Microsoft, todas estas empresas se van a cargar de estos deliciosos bonos que pagan la mayor cantidad de dinero por la mayor cantidad de tiempo posible en precios muy altos y también van a comprar el corto plazo con mejores rendimientos para poder hacer la mayor cantidad de dinero porque todos esos negocios van a tener un negocito como Tether, que es de Peter Thiel, que fue el piloto de todo esto, para que lo entiendas. Por eso Peter Thiel es una gran mierda, porque es parte de todo esto y es, ¿no? Si no, el gran anticristo, por supuesto que lo es. Eso es lo que está pasando en este momento. Y aquí tienen que entender la psicología de esto. A mí me encanta también esto. Esto es lo que más me gusta. Cuando nadie entiende por qué algo está subiendo, es el equivalente a por qué nadie entiende cuando algo está cayendo. En el 2025, en la caída de cripto, nadie entendió por qué estaba cayendo. En el 2022, en la caída de cripto, más bien empezó en el 2021, en realidad tarda en el 2021, que siempre les cuento que fue por mi cumpleaños, que no sé si fue antes o después, cuando estaba teniendo esa cena que Nayib Bukele salió a decir, vamos a comprar el dip. Cuando tuvimos esa caída, nadie entendía por qué. Y fue el principio de un mercado bajista. En el 2025 empieza a caer y todo el mundo te saca sus teorías, ¿no? No es que fue la liquidación de cortos más grande de la historia, de longs más grande de la historia, bro, y por eso cayó y tenías que caer en el ciclo. Pero todos revierten a decirte solamente que es el ciclo de 4 años. Nadie entiende por qué vergas cayó. Lo mismo está ocurriendo en este momento. Nadie entiende por qué vergas subió. No hay una narrativa acompañándolo. Hay mucha gente que está jugando y los veo porque yo he aprendido este juego a putazos. Los veo y dicen, no mames, esto salió con una noticia que es mentira en un tweet de Trump que hizo que se levantara esto así de cabrón. No, no es cierto. Cuando te van a dar una noticia que es un pump de mentiras, te hacen ver a una fecha como el Clarity Act y te dicen, güey, vamos a pasar el Clarity Act, no me acuerdo qué día era, ¿no?
Y el puto día que pasó en el Congreso, el proceso que haya pasado, ese día, ¿se acuerdan que les había dicho yo en febrero? El día que pasen esto, tenemos que estar en corto en Bitcoin. Ese día, Bitcoin llegó a 83 porque te pusieron la zanahoria para adelante, te hacen ver para adelante y te dicen, ve, güey, el día que pase eso, todo va a subir y te lo empiezan a pompear. Toda esa escalerita para arriba es para que llegue ese día y te lo tiren. Eso es como funcionan noticias donde vas a caer. Ahorita no tienes nada que ver para adelante con cripto. Nada, nada, nada. Y por más que haya gente, hay mucha gente diciendo que este ya fue el fondo y la chingada. Ve cuánta gente se quedó fuera. Ve cuánta gente se quedó fuera. Hablando de técnica, de tecnicalidades y todo esto con análisis técnico, básicamente tienes todas las señales que te enseñan esto fue el fondo. Hay mucha gente que sigue peleada con esa idea porque literalmente no compró y no se dio cuenta de ello. O estaba empezando su DCA y lo empezaron hace 2 días, entonces están 2% alocados. Pero eso da igual, da igual. Y esto lo vamos a poder ver después. Ahora, pero Alejandro, ¿tú crees que esto podría pompear ahorita de aquí a... Les voy a decir esto, no tengo ni puta idea dónde va a parar, cuándo va a parar, si se va a regresar o no. Lo que sí sé es que ahorita en el juego psicológico no existe nada de buenas noticias que los esté ayudando y apoyando a esta subida. Por ende, todavía no veo que vayamos a ver un tope. Por ende, no me voy a salir ahorita. Pero Alejandro, puede ser el pump de medio año. No, no. Sí, esa gente que sigue diciendo, esto es a mi gusto, por supuesto. La gente que sigue diciendo, lo único que está pasando es lo mismo que pasa cada agosto. Y no, les dije yo antes, porque estoy viendo la tabla como enfermo, se rompió la estructura del ciclo del 2018 y el 2022 una vez que hicimos bajos más bajos y tuvimos divergencia alcista en la semanal. Una vez que creaste esas divergencias y una vez que creaste un nuevo bajo más bajo en la tabla, que es lo que hace Bitcoin antes de subir, rompiste por completo el patrón del ciclo. Y lo más cagado es, se comportó como todo un ciclo, el día, desde día a día, a semana, hasta ahí. Hasta ahí, donde literalmente hizo un bajo más bajo y una semana después hizo un bajo más bajo. Y eso no tenía sentido alguno de acuerdo a lo que habíamos visto en los ciclos de antes. Y luego no tuviste los pumps. ¿Quieres todavía agregarle más confluencia a ese pedo? No has tenido Coinbase, que dio un pump de 150 a 170% y no has tenido Strategy dar un pump de casi 200%. No los has tenido. ¿Por qué? Porque los están aguantando abajo para que la gente no se emocione. Psicológicamente esto funciona. Entonces la gente está, no, yo me voy a esperar ahorita. Vamos directo a 45 y la verga. Primero vamos más para arriba. Eso es algo de lo que estoy muy seguro con mi análisis y por ende no me salgo. Pero güey, entonces de aquí ya te vas un ciclo de 4 años y la verga. No tengo ni puta idea. Lo único que sé es que cuando me digan que cripto va al cielo y me prometan más cosas y vea 1, 2, 3 noticias, porque lo que tienen que entender en fondos aplica en topes, ¿ok? Puedes literalmente salirte, y ahora esto no lo vas a aprender ahorita porque están buscando cosas muy chicas, estás buscando zanahorias donde no las hay. Ese es el problema, porque la zanahoria tiene que estar en la mente de todos. Genius Act. Tiras la zanahoria, la pones enfrente de todos, empiezas a jalar. Y les dices, vean, cuando eso pase, todo va a estar de huevos. Y todo el camino de aquí a donde eso pase va subiendo poco a poco el precio. Bitcoin fue de $60,000 a $83,000, $82,000 con esa zanahoria. Una vez que llegas a la zanahoria, es cuando cayó al nuevo mínimo. ¿Ok? Esto ocurre también en fondo. Por ejemplo, cuando quieres spotear un fondo, y esto es lo que yo les dije, güey, me tiraste guerra nuclear. En la primera caída en febrero, era guerra nuclear en el fondo cuando rebotamos. Guerra nuclear, donde no, ahorita ustedes no lo creen, pero en ese entonces todo el mundo estaba indignado. ¿Cómo vamos a hacer esto con la gente de Irán? No los podemos atacar. Güey, cállate, pendejo. ¿Qué te importa? ¿No? A fin de cuentas, ¿qué vas a poder hacer, no? Con tu indignación en Twitter o en Facebook.
Me mama. Y después, cuando volvemos a caer ahorita, te dicen en la primera caída que strategy iba a explotar. ¿Se acuerdan? Entonces te dejan la zanahoria, güey, ya estás abajo en fondos, en un nuevo mínimo. Y te dicen, güey, strategy va a explotar. ¡Pum! Zanahoria para adelante. ¿Por qué? Para que creas que vais a $45,000, güey. Y luego te tiran más malas noticias. Güey, estos exchanges acaban de cerrar y tienen que quebrar. ¡Pum! Le pone otra zanahoria a todo el mundo enfrente. ¿Cuál es esa zanahoria? Y recuerden, ustedes son los que crean la zanahoria con su análisis, pero está diseñado para que esto pase. Esto lo hacen con ustedes, poniendo, güey, quebraron 2 crypto exchanges. ¿Qué crea en la cabeza de todos ustedes? Tiene que haber otro, güey. Tiene que ser como FTX. La última vez fueron 3, entonces tiene que pasar exactamente lo mismo. Tiene que ser 3. Yo todavía creo que vamos a ver otro exchange quebrar. Está bien, güey, si lo pensaste y eso, aprende de esto para que aprendas del otro lado cuando sea el tope, cómo juega este pedo. Y luego existen las explotaciones de las carteras de Bitcoin, ¿no? Que las carteras frías de Bitcoin. Güey, algo más grande se viene, o sea, ve todo lo que está pasando. Pero ya estabas en el fondo. Cuando la gente empieza a decir algo más se viene y voltear para abajo, estás en el fondo. ¿Ok? Que nos quede claro eso. ¿Qué pasa en los topes? En los topes te dan buena noticia en un nuevo alto histórico, ¿no? Como equivalente, guerra nuclear en el bajo del bajo, excelente noticia en el alto histórico. Güey, estamos a punto de que El Salvador y México compren Bitcoin como su moneda nacional, el primer tope. Te va a dar otro tope. Güey, Bitcoin se va a convertir en la moneda del mundo. Y en cuanto todos ustedes digan, güey, esto no puede bajar, Bitcoin se va a convertir, ahí es cuando vendes. Es lo que yo voy a hacer. Predecir cuándo, dónde, la verga, es imposible. Predecir que si se va a regresar y va a subir, me da igual. Ahorita no hay nada que me diga lo contrario a lo que estoy pensando. Nada. Absolutamente nada. Y sobre todo lo interesante es que está jugando lo del Genius Act, lo están disfrazando de viene de otro lado, bla, 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 pero es efectivamente lo que están haciendo. Nada mal. Y de nuevo, es una ley que pusieron enfrente de todos y que todo el mundo se pasó por los huevos y se lo siguen pasando hasta ahorita por los huevos. Por eso les había hecho tantos putos videos de mierda de Bitcoin. Y aquí les quiero dejar algo claro. Como el oro, esto es lo que yo pienso hasta ahorita. Y me reservo a salirme cuando se me hinchen los huevos que los vea a todos ustedes viendo así para arriba encantados de la vida, ¿ok? Porque hay muchos de ustedes que no entienden que así es como funciona esto y por eso te sales y por eso compras. No te quedas con una idea y te quedas ahí, bueno, es la única idea que tengo. Me voy a meter el pito entre la boca y la nariz para... no me la voy a comer entera. No. Pero esto les tengo que decir, la cantidad de deuda comparada al 2023 que vamos a absorber, que hizo que Bitcoin subiera a 126, es 5 veces más. Mínimo, mínimo, mínimo. Y un número gigante. Personalmente, super ciclo, super precios. La gente está ya acostumbrada en Bitcoin ahorita a decir, güey, tiene retornos más chicos porque a través del tiempo no te va a dar los mismos retornos, porque ahora que ya soy experto en el ciclo de 4 años, cuando llegamos al final del ciclo de 4 años, no en toda la bajada del ciclo de 4 años, ni tampoco en el tope del ciclo de 4 años, sino ya en la bajada, tiene que continuar el ciclo de 4 años porque es lo que yo espero. También los retornos se vuelven más chicos porque es lo que yo espero. No. ¿Se acuerdan cómo el oro no hizo nada por una década y de repente, güey, ¿qué pedo con el oro? Hizo el doble de precio. Pinches boomers de mierda. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Bitcoin va a hacer eso ahorita. Eso es lo que yo pienso. Está pasando, cabrones. Tenemos la confirmación de ello a manos de Scott Bessent y nadie se da cuenta que es lo mejor de todo. No, nadie está volteando para arriba. Nadie. Con eso dicho y hecho. ¿Saben qué?
Vamos de una vez a regalar una pinche lana en los bitcoins. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece eso? Regalar una lanita en los bitcoins, damas y caballeros. Denme un segundito. Tengo aquí mi... qué hijos de su putísima madre. Oye, brother. Bueno, ahorita que me toque a mí hacer mi análisis, regalamos una lana con BLOFIN. ¿Qué les parece? Otra cosa. Estoy dejándoles absolutamente todos mis pensamientos estúpidos en nuestro Discord de Lead Trading Academy, que es completamente gratis. Y acá, literalmente, estoy compartiendo con ustedes día a día el juego de este pedo. Les compartí ahorita lo de la tabla, se los enseñé. Luego la gatada que hizo XRP y también Solana, güey, con esos wicks que sacaron a la gente. Güey, esto es guerra. Y lo que tienes que entender, esto es muy alcista. Esto es muy alcista, carnales. Eso quiere decir que fueron y sacaron a todos los longs de una y se fueron y quieren continuar para arriba. Lo hizo Solana, lo hizo XRP, Bitcoin no lo hizo tan profundo. Y la otra cosa, todo el mundo está esperando un cisne negro. Aquí les dejo exactamente el cómo funciona eso, pero les quiero contar psicológicamente esto. Esto está en nuestro Discord de Lead Trading Academy, que está aquí abajo. Es gratis, cabrón, para que te registres. En el video de YouTube, si estás en otra plataforma viéndome, busca en YouTube Alejandro Salomón, ve el último video en vivo y en la descripción del video ahí aparece. No seas huevón. La última vez que nos dieron, porque ahorita todo el mundo está de, güey, tiene que haber un cisne negro, güey. Ahorita un cisne negro tiraría todo. Ahorita un cisne negro sería lo más alcista que ocurra. Si te prometen, o sea, si ocurre el cisne negro hoy, ¿no? Como el ataque de Hamas en contra de los pobres israelíes, ¿no? Si ocurre algo así, instantáneamente, donde no te están diciendo para el futuro, si ocurre algo fuerte, rápido, lo que hizo Bitcoin en ese entonces fue, estaba en 28,000, cayó a 25, ahí se acuerdan, les hice el video desde Qatar y les dije, aquí ahí es donde tenemos que comprar todo. No pude comprar los 15, me aventé en los 25. Ni modo, en ese entonces yo lo veía al revés, yo era el güey de más para abajo y tuve que comprar más arriba. 25 a 15 no hay tanta diferencia, pero en todo el juego que importa, importa. Por eso en esta sí compramos los fondos, porque a eso nos dedicamos en este canal hace 4 años. Si va a haber un cisne negro, como en ese entonces, Bitcoin cayó solamente de 28 a 25, 24 y se fue ya a los 120 y tantos. No habría nada más alcista en este momento que eso. Que te den una pésima noticia ahorita sería lo más alcista que puede pasar. ¿Por qué? Porque lo que hace es que toda la gente que todavía está trepada y que no está decidida que esto va a ir para arriba, se va a salir y va a decir, no, güey, es que algo va a pasar, güey, algo peor va a pasar. Ya te dieron la mala noticia, güey. Ya te la dieron, ya te dijeron, están haciendo un estacionamiento en Gaza. Ya te la dieron. Necesitas eso, literalmente, sería lo más alcista que puede pasar. Lo más alcista que puede pasar. Un cisne negro. Recuerden, la recesión, cuando te quieran tirar ya todo, ellos deciden cuándo y ahí nos la van a dejar caer. Pero ahorita no todo el mundo está metido en la bolsa, todo el mundo tiene miedo y eso es porque la van a hacer subir más. Esa es mi opinión personal. También acá tienen los análisis de Alex, donde les está llevando con esta expansión de SanDisk. También tienen los de Farhano por acá. Y para todos los que quieren aprender porque usan abreviaciones de no mames, está aquí en la de Criptolingo, para que lo tengan en mente, ¿no? Porque hay muchos de ustedes que se nos pierden con lo que están diciendo y cómo lo dicen, etcétera. Es bastante fácil, pero tienes que también saber, está en inglés y en español, tienes que también saber algo de los términos de trading. Si no sabes eso, tío, vas a estar un poco perdido. También tenemos una guía rápida aquí del Lead Trading Academy para la gente que ya se hizo miembro o que tenga preguntas, ¿no, güey? Quiero aprender a invertir, pero no quiero meterme a ser trader. Aquí te explicamos qué es lo mejor. ¿Quieres aprender a leer gráficos? Haz esto. También antes de usar tu dinero, usa un simulador. ¿Quieres aprender a hacer trading? Esto es lo que recomiendo. Estos son los horarios de las clases, etcétera. Y aquí tienes preguntas frecuentes de, güey, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si el otro? ¿Qué pasa si lo compro y no me... Todo eso está aquí para que lo tengan en mente. Y para los que quieren aprender a leer tablas, porque te ayuda leer una tabla, ver que estás en un fondo y escuchar malas noticias, te dan un fondo
y estar en un tope y que te den mejores noticias, ese es el tope. Para eso quieres aprender a leer tablas simplemente para poder entender estos conceptos básicos. Simplemente cae a nuestro sitio web de Lead Trading Academy, también está aquí en la descripción del video. Métete en productos, tío. Y acá tenemos nuestro producto estrella, el curso de Zero a Trader. $29.99, vas a aprender todo lo básico. Si no sabes un pito de trading, no sabes ni qué programa estamos usando ni nada así, esto te explica todo eso de la forma más básica. No vas a salir hecho una máquina de trading para nada. Vete el curso un par de veces, dura una hora 40 minutos. Y ven estas clases en vivo, solamente para ver y usarlo, entender los términos que estamos diciendo aquí. Básicamente, esto te va a ayudar a poder digerir todo este contenido y poder entender lo que estamos hablando y no te pierdas como mucha gente que no entiende nada y se nota, ¿no? Vienen y hablan. Es de, güey, no te quiero decir retrasado mental porque tú mismo lo estás dejando ver, gracias. Entonces, solamente quiero poner eso aquí. Si quieres todavía mejorar más y aprender a tradear y todo eso, este paquetón sería el mejor. Tiene el curso, tiene 160 horas de clases privadas con los miembros de Lead Trading Academy y también tiene otros videos como cómo usar apalancamiento, cómo pongo mis líneas memes y otra cosa. Y vamos a agregar esta semana otros videos a ese lugar porque hay mucha gente que pregunta, ¿cómo veo cuando hay un trade? Les voy a enseñar eso también, las cosas más básicas, pero que preguntan muchísimo. Y también tienes las clases de los jueves. Con este paquete también puedes preguntar en clases en vivo, como las que estamos haciendo ahorita, y sesiones en vivo, y también tienes clases privadas, 2 clases privadas al mes para que lo tengan, y está todo aquí abajo en la descripción. Y si tienes cualquier pregunta de cómo usar esto, etcétera, ve al Discord que ahí te pone literalmente la guía 1 a 1. Sin más ni más, vámonos al análisis de estas chingaderas. Vamos a ver cómo va Bitcoin y a darle para adelante. Good morning, boys. How are you? Buenos dias, cabrones. We got a new week upon us. New week, new us. Maybe New same us. week. Same. How are you, Alex? Doing good. Just chilling. Really, it's nice weather today. It's gloomy, cold, and it's perfect. Yeah. Oh, by the way, Farhan, you sent Scott Bessent's buying $1 trillion in treasury, blah, blah, blah thing. That's the Genius Act is coming in January 27th, where they're going to buy all of the debt, right? That's going to become like really, really, really something. So this is where the bond market is right now. Remember the highs? Think about of Bitcoin. So what the Treasury is doing is effectively buying it at the lowest point since 2020, since in 20 years. This is literally the pump that we're seeing is exactly the QE that's coming for the mega super cycle. So they're just front run the entire thing, and they tell people, look, it's something else. It's definitely not that thing that's going to happen, which we already tried in 2023. Definitely not. So there you have it. It's happening, boys. It's happening. It's that meme of that old white guy going, "It's happening." It's happening. It's fucking happening. But hey, just a crazy person that doesn't know shit about anything. And still no one talks about like what's going to happen with the Genius Act in 2027. That even makes it more bullish. My dick is harder than trigonometry. And you know why they actually named it the Genius Act? It's named after Presidente because he's a genius. Well, it's genius. No one understands something so simple that passed as a law. What do we got, Alex? Yeah, all weekend we did hold perfectly. Actually, remember the big place to close this week was at least 76,000. You can even go to the index. You saw the close here, and the close was at 77,700. So bulls were able to sustain closures back above 76K, which is monumental in my opinion. That was the footing ground really in April before we went on a busting price action move all the way up to that $112,000 region from literal 76,000. But understand that really, still, what are we looking at this week? Well, in my opinion, we're in bull territory. That's not, it's quite obvious, right? With a green dildo, but knowing that you got back above that weekly SMA 200 means that bulls have the upper hand this week. Understand last week they did not. They just we got a squeeze
they gained control. But the start of that week, they had no control, actually. We were actually in the midst of a bearish setup, ready to move down. That was a massive short squeeze up. And remember what I always say, it's always interesting when you make these epic rallies to the upside, key levels can't get reclaimed per moving averages, just like that weekly EMI 100. So whereas maybe 76,000 did get reclaimed, I would actually be really wanting maybe a minor pullback still to that weekly 5, where that's going to be the opportunity zone. Only way that's not valid is if this week you get back above this weekly EMI 100. Now, you've seen it before. 76K gets the reclaim, and we just slingshot up in price action. But understand that was above the moving averages. So whereas we're talking about this type of environment, where am I actually talking about here back in 2025? But notice how you were still pretty well above that weekly EMI 100. That's still something you don't want to disregard into this week. And you can see, this is something we identified last week. Big moves occur once you actually break and reclaim that weekly EMI 100. So it can be a very simple perspective. You either get back above that this week, and we are really primed to move all the way up into that $80,000 region, possibly all the way up to 83,000. Or you do get that minor pullback here, which in my opinion is still more likely at this current point. I do think at minimum we should see at least this weekly test 76K. You notice 76,600 actually basically is the low of this week. And now we're breaking out, almost breaking actually that high. I would be really inclined to be bidding Bitcoin if you at all see either the weekly buy trigger tested and or that weekly 5. Something to note is they're both moving up, and the weekly 5 easily can reach more where that 34 is into this week if price ends up moving up. Now, again, I'm just still in a wait and watch mode. We got one weekly close above 76K, which is good. That's not bad at all. I'd like to see multiple. Multiple would at least give us confluence that we are going to just break out from here, and there's not going to be any kind of lower time frame pullback. But I'm not really getting any of that kind of indication quite yet. We do know that the biweekly is actually closing this week, which is a very important time frame because this is what's going to confirm the bottom for bulls, in my opinion. Now, the biweekly actually closing this week is a major thing because every single time the biweekly closes back above the 5 and the 9 after a silver cross down, that is the bottom. And so even in knowing that, we can still see that, yes, you're at really that biweekly buy trigger. So very close to breaking out here in the biweekly, but still, like I mentioned, more likely to get somewhat of a pullback here. And as long as Bitcoin's not taking out 69,000, within 6 days, Bitcoin is going to confirm a bottom for me, and that'll help really, I think, navigating the future. It'll be a lot more easier, in my opinion. If we know that these lows really aren't going to get tested, specifically the low at 57,700, then that means any kind of move is an opportunity to be investing. Any move down. So if you get anything like here, anything here, even lower around 62.2, as long as you're not taking out the low on Bitcoin anymore, all of this move down, if we get it, will just be an opportunity to load the bags up. We talked about that setup as well, which is if you know in high degree confidence that the bottom is in, because every single time Bitcoin's had a silver cross to the downside and we get back above the 5 and the 9, you never take that previous low out. That just makes positioning even easier for like swing longs, right? If you know you potentially will go into a pullback and a retest, then maybe that's where you want to start swing longing Bitcoin, where the masses, and I still see it on my end of things, the masses still want to short Bitcoin. Actually, a lot of people are, it's like scaling high shorts here. Big shorts, swing shorts, guaranteed profit, they say. And when the environment's shifting, we're not in a bear market criteria anymore. Things are dwindling for the bear markets, for the bears. I.e., just like that weekly 9 getting the reclaim and back above the 21. It's a major shift. And understand that every single time in this bear market we've gotten back above the 21, you've at least tried to go in for a pullback. So here was the most recent one, came in for a pullback, and you just could not hold that weekly 21.
You can see here the weekly 21 was actually what rejected here on that rally up. And you can even see price majorly capitulated off the weekly 21 becoming lost. Where is the weekly 21? Well, that's a 70,400. So it still plays into the idea you should see some kind of retest lower. I'm really not in the camp that we're just going to move up to 100K from here. I definitely could see 82s to 84s. But in my honest opinion, I'm still in the camp that down here will be the best place to long Bitcoin. And it's just more a matter of patience and ignoring the noise. Because we know every single time Bitcoin's put in a bottom, it always retests its biweekly 5 and 9 every single time. There's like not a question about it. It always does. So why overcomplicate things? All right, the bottom's in, you break out, reject, reject. And notice here that you did test the 5 and the 9. Tested the 5 and the 9, got under the 100, reclaimed it, and held it. But at this point, the bottom was in. I hope everyone's like aware of what I'm saying. Like it's immediate. Like silver cross either takes you to a new low or the bottom's in. And if the bottom is in, you're just going to reclaim the 5 and the 9. And then if you hold the 5 and the 9 for 2 to 3 closures, the bottom's in. And that's just it. It's like here, holds it, holds it, holds it, expands up. Bottom was in. Okay, you went down to the 5 and the 9. Notice how it took it out. But did you take out the bottom? And that's the key thing here. Do we ever touch the bottoms or take them out? No, we do not. That's why maybe you're seeing some analysis. Some people say you can't really confirm the bear market's over yet. And I agree. You still can't confirm that yet. Very close to it, though. Silver cross, low, 5 and 9 reclaimed, bottom was in. And like we can talk about 2020. I mean, like it was like a black swan, the blackest of them, the blackest swan of them all. But even on that black swan, the black swan, you see here that you actually only went to 3,800 and not even taken out the low. So even on the blackest of swans, it still didn't invalidate this idea. Meaning, if you were one person to just position here, you really just like had some pretty easy trading, swing longs all the way up. Now, again, yes, the blackest swan took us out, but you can see you were able to actually print 185% before that point. 1, 2, so 1 month, or no, 2 months, 3 months, like 3.5 months. Just going up. So it does not matter what people say. It doesn't even matter what I say. It's just all about the setups. And we know that if Bitcoin's biweekly reclaims that 5 and the 9, this is a deviation setup. We all should be respecting that unless you start actually getting back above that weekly EMA 100, where then, okay, this week changes things. You get back above that. You are most likely going to move up to 86K. And that's just the big determination factor for me. If you get back above 86K, we are going to a new high on Bitcoin. And if not a new high, at least to 100K, I would say. You can see here, once you got back above 86K, Bitcoin did go to a new high. Let's see here, 86K, it did go to a new local high. It came all the way down, tested 76, got back above 86K, and that's also what took it to a new high. You can see in the bear market, so this was still in bear territory, absolute bear control. You still off of 86K. You held it for multiple weeks, and then you went up. And you can see that still gave you a 13% move to the upside in a bear market. So if we are starting to shift back to bull, that is an area you'll want to be watching as kind of the line in the sand on if we could make a new all-time high. I like 86K. 86K was very well respected in this bear market on these lows. And you can see that really, I mean, the big capitulation occurred off of 86K, also the weekly 100. So I think that's well respected. We don't need to be confused. Bitcoin is in a range. The range is 76K to 82. And we're not looking at that as breaking us out to the 90s or the 100K. Maybe, just maybe,
bulls get a trend shift here for free. What do I mean by that? Because you're talking about bull market criteria. You're talking about maybe we are about to go up to 90K again. But understand that you will need this monthly to trend shift just to make this technically sound. The monthly trend shift will guarantee that the bull market is beginning, the macro is shifting. That's a good sign. May I suggest something, sir? Yeah. Within everything you're saying, because it's true, would you also consider looking at maybe Solana or Ethereum in that sense, because those did break the downtrend on the big time frames? And I think absolutely. we always talk about, like, those fuckers might be ahead. So who knows if Bitcoin's chasing that too, right? That's Like, a what's good your point. view on that, basically? Yeah, good point, because I didn't even notice that firstly, monthly macro trend shifted on Sol. And we can see that visually here. Take this off. Right, that last lower high led to the lower low, and what did we do? We just took it out. And then let's see ETH. Whatever it is, I always do that. Oh, wow. Last lower high, lower low, took it out. So there's the higher high break, which is beautiful. That's amazing, because then, yeah, it could mean that since the front runnable ones, the Solana in this case, I think front runs, and it absolutely front ran last bull market as well, where you got the trend shift, you came in for some kind of low, and then that's when the bull market really began on Sol. So it was in September 2023. You could argue then that maybe, just maybe, Bitcoin is going to hit the trend shift. And really, before anyone shorts, which at this point I don't think it's worth shorting Bitcoin, you could actually just be fueling this move up. And we've seen this before, 5% more before it actually gets the monthly trend shift. And that's the thing, we just don't know until we know, and that's why we need to be using 76,000 as the footing ground. I do believe all we need now for Bitcoin to really look solid, really give no questions or doubts on if it's bull or bear, is just simply get back above this last monthly lower high. And even if Bitcoin in September goes in a multi-$1,000 pullback, you know that that's setting up for a monthly higher low and a bi-weekly throwback. So now the big question lies this week. Do we get the monthly trend shift or do we get the pullback first? Well, we don't need to really guess. We need to just say, well, as long as Bitcoin's above 76K, holding its daily 5, putting in a daily higher low, this is more poised to break out. You can even see you actually put in a higher high today. I still believe that even the 4 hours guiding bulls here, even on that pullback that we had, that apparently everyone on CR shorted and went long, you can see that you actually just quickly lost 76K and then got the reclaim. So that tells you, at least on the 4 hour, 76,000 is still pretty solid support. You haven't even gotten a retest. So even if like this 4 hour pulls back, this could be the proper spot to be looking for a breakout trade. Something like this leads up. Now, understand that this setup will take us to a monthly trend shift. The monthly trend shift will occur once you actually really break that's 84K. The last major high was sitting right into 83,000 basically. So we just need a little higher. And good point. Solana's already did it. So if you're bullish and expecting that, I would be confident in that setup and that idea, as long as you have the criteria, which is 76,000 needs to hold. So now at that point, yeah, maybe this week we do keep moving up. Maybe we do get the trend shift, but that still doesn't negate the pullback scenario. And we've seen this many times on Bitcoin where you do end up getting some kind of pullback after major bullish momentum. It doesn't matter how high it goes, it always goes in for a pullback. And actually, you would argue the more aggressive it goes up, right? The more aggressive it'll go down. That's just the trap. Because then no one wants to long this on like a higher low, higher high, higher low. And then you can see that, yeah, that was the proper spot to position.
That was in October, by the way. So in summary, really 76,000 is the big spot. You could just be brewing a monthly trend shift here, which means Bitcoin has to go up about 5% more, which would be okay, perfectly okay, honestly, because you're still actually in a point of interest where it's a lot harder to position if you're viewing the weekly. Now, if you're viewing the daily, 4-hour, 12-hour, GG, we're in easy money mode. That's an easy long. But if you're really viewing higher time frames, and that's what's going to guide you on a bottom on Bitcoin, it's still saying that you could easily move up to the 82s, maybe 84, get the trend shift. But in my opinion, you're still more poised, even if, let's say, the weekly goes up, reclaims 86K, you're still more poised to go back down to 78s and test this weekly 100. We absolutely aren't going to disregard a weekly 100, which was the last capitulation spot. Now, price is slightly getting above it. 6 days left to go. Means it's not so clear cut and dry for bulls or bears. Watch the range, respect 76K as support, 82.2 as resistance, all the way up to 84K. If you do see Bitcoin at all break past 83,000, you are now officially in a monthly trend shift. We have literally no thesis as bears, and the only idea into September is a monthly throwback to this 9. And then that could start the bull market. Really, I mean, any throwback to the 9 after reclaiming it generally is what starts a major move up on Bitcoin and or also the major opportunity zone. Imagine you were someone here that just saw the entire rally up and you were just like, sitting on your hands, feeling stupid, 164%. But then you do notice that Bitcoin even there got a major pullback of 33%. You could have positioned off your monthly 9. And did you really miss out on gains? No, you could have then made 120% off of that and just had a simple monthly 9 setup. And I'm only really reiterating that so there's no FOMO. There's absolutely no FOMO. And I love the developingness of bullishness, because that means structure will form and that means higher lows will take place. So understand, for me, really to dictate a major pullback will be the monthly trend shift. With Solana now getting the monthly trend shift, as Alejandro mentioned, I actually would be inclined to say that this most likely does get the trend shift. Actually, on the monthly, it's just lagging, which could mean this is an opportunity. And that also means that we should be respecting $76,000 for the slingshot move up. 76K hold, you're going to get the trend shift. So that's a pretty easy perspective to go in for today. It's just like if you hold this zone, you're going to move up. And then once that trend shifts, you're probably going to go in for the higher low, test 69K. That could happen on the new bi-weekly. And then that's what's going to break us out to the 90s. I'd actually be really convinced about this kind of setup. And if we don't pop from 76K, then that just simply means you're going to move to 69 first. Which again is not bad. That's okay. Bitcoin can afford to pull back to 69K and still be massively bullish. You test your 5-day buy trigger, you get the 5-day EMA 9 long setup activated as well. And you just get a simple rejection off your weekly 100, 5-day SMA 200. Now, this is where these easy setups are your friend. We don't need to guess. We don't need to play what could happen. We know that Bitcoin has easy setups on the 5-day. Every single time the 5-day gets reclaimed, you test and long the EMA 9. Okay, reclaim, test and long the EMA 9. Okay, you printed. That even worked in a bear market. Okay, didn't hold it, deviated it. You could have shorted that. Didn't hold it, deviated it. You could have shorted that. And then look at this. You get back above the 5-day EMA 9. You get 5, 10, 15 days basically of a pullback right off the 5-day 9 where it was a spring. You can notice the entire bull market was trailing the 5-day 9. And every time you'd hit it was an opportunity. Doesn't mean you can't wick below it. Absolutely you can. But did you close below it? No. Same here. Busting action move. Seems like Bitcoin's never going to get the retest from the lows. Up 26%. You can see the 5-day EMA 9 held 5, 10, 15 days, expanded on the 20th day. About, right? Maybe it was on the 18th, 19th, maybe the 21st. These are 5-day candles.
And then look at that, 5-day gets tested again, you move up. And again, I'm only showing the basic, simple setups that we all know, just so there's no FOMO here. Literally zero FOMO. Even on the gigantic move up, you then go and test the 5-day 9 here. And then even if this was a failure, look what it still produced on first tap. You got an 18% move on first retest. And like, did it work out fully? Well, no, you lost it eventually, but still not bad, 18%. And then, right, this is when things kind of fizzle out, but still you can measure it yourself at your own time. It's 19%. Okay, here's another one. Could argue it was a failure, but still gave you about an 8%. And this was on first retest. And then, right, this one didn't work. So let's see where that 5-day 9 is now, just so we can really get the perspective kind of instilled in our brain that we probably shouldn't be max longing Bitcoin quite yet. We could just be playing the volatility, like what we've been seeing on the daily 4-hour, 12-hour. But really, as history has shown, if we're truly going to enter into a bull market, the proper spot is the 5-day 9. And so that's a 69.5. Good confluence of what I'm mentioning here. And visually, you can even see if you drew a meme line off of June 15th's wick high, you could argue that's the range breakout. You're basically going to put an SR around 67.4, i.e. like 69K. So like, I really do believe like this will be a great opportunity zone. Now that with Solana's monthly trend shift, I just think Bitcoin's lacking now. So I would be actually waiting for the trend shift. I'd be watching for a rejection into the 80K. That rejection most likely takes us to 69K. Understanding that this rejection could easily, move Bitcoin down 17 to 12%. But in all realness, that's going to be massively bullish and setting it up for a major breakout. So don't get blindsided. Don't have FOMO, and really understand what's probably going to happen here is a breakout, the monthly trend shift, and then you're going to come in for a pullback. How will we know if we're not going to go in for a pullback? Daily gets back above 86K. If you just start holding 86K, never mind. You're literally about to enter into like a $5,000 to $6,000 range to the upside, and we don't want to be the people wanting a breakdown and it never comes, and you just SR, move up, SR, move up, SR, move up. Because it can literally be this easy. But until then, watch the zones very carefully. Watch the monthly trend shift. I'd be really inclined to watch 76K for interest on if we're going to move down lower. And lower to me is going to be 69K to 66.7. Still, and I believe that's going to be the major opportunity on Bitcoin. We don't need to guess, really. It's just going to come with the monthly closing and maybe getting a 5 and 9 retest. This can be the range, the 5 and the 9. So that's what I have on Bitcoin. We can see Sol real fast. I just want to see here kind of what Sol's doing on like that weekly. Insane, right? So Solana actually has a weekly buy trigger. Solana is literally telling you it's going to break out opportunity zones at $89.50 to $90, and you will have a target up to around $120. So you could argue Solana is telling you that Bitcoin's not going to get the pullback, and we are just going to move up to the 80s, 83 to 84 to be exact. And why you're really thinking that is, well, weekly buy trigger, and even the volatility setup that we've been watching for multiple months now is firing off. Yeah, it is firing off this week. So like if it confirms this week, yeah, well, that we have a Solana volatility setup firing off, something you have not seen really since January, February, January. To the upside, let's see. I guess it was here in like August 2025 when Sol went on a new high. And then obviously this one in October, January, February was the one that fired off. So from October, all volatility setups fired to the downside on Sol up until April,
where the chop ensued, and now maybe bulls are picking this up again. You can see a volatility setup is what fired Solana off on the weekly, and you can actually see that the weekly didn't stop really. Once it entered into a weekly buy trigger on Sol, that is literally what just started to break price out for like multiple weeks, just green. So yeah, pretty insane stuff. Maybe Sol goes back to 100. I'd be looking at this range as major, and yeah, there's really not much stopping Solana from breaking out, honestly, and that has implications for a Bitcoin breakout. So as we approach 80K, watch the monthly trend shift, and like I said, really using Ethereum and Sol, mainly Solana. If Solana's already gotten the trend shift, and Bitcoin looks very poised, and it's holding 76K, it's just lagging, and you have to really consider that as a when than if. And if you're shorting Bitcoin now, unfortunately, you might just feel that trend shift. And we've literally seen this before where like it needs to take out the high before doing something. It's almost like what occurred here. Don't reference the top, but just the fact that it literally was a free magnet move all the way until you took these highs out on Bitcoin. And sometimes it's like that. It just becomes a free move until you take the high. Why? Because everyone's shorting and using this monthly lower high as a stop loss, of course. If you were bearish, where would you short? Here. And then where would your stop be? Here. So that's exactly what's occurring now. You're just taking out the short. So be fully aware of Bitcoin. I really am on the camp that we're going to be able to get a pullback to 69K. You might just need the monthly trend shift first. Watch 76,000 throwback. That's the opportunity zone. That could take you all the way up to 82.2 to 84K. Only way to flip-flop, massively bullish. We're not getting any pullback is if Bitcoin gets back above 86K, even on a daily candle closure. That'll be enough for me. And that is when I'll start actually scaling longs on my own end. I haven't scaled any longs at all quite yet, just forewarning. I'm not playing the 76 range up to 82. It's not wrong. I'm just really wanting to go in size at 69K, but I'm fully willing to flip-flop if it's not going to give it to me. Does not matter what I want. It's all about what the market gives. So that is my plan moving forward. That is what I'm watching. And it just is based on patience and really trend. So you really can't go wrong if it's based on trend and you just need patience to win. That's often what most don't have is patience in this game. And the max long Bitcoin, we go up a little higher and then it goes on a 10% pullback where that was the proper spot to get kind of aggressive. I still agree this isn't the aggressive spot. This is like you can take, like daily cheeky longs here and then now your stops break even and you can run it to 82, but are you scaling like 15 Bitcoin size here for a move up to 82? Probably not, especially when you're already in higher high posturing on the daily. So just take that however you want. We can look at Bitcoin dominance here. Let's go here. Nice. And so weekly is breaking out, but you did not get the 59.69% reclaim. So it's the same idea. We got to wait and watch into this week. Do we reclaim it and do we get the throwback? I still believe if you get a rejection here and you're unable to take out last week's high, you will most likely retest the weekly buy trigger. That just simply means you'll go down to 59.5%. Bitcoin will get its pullback and you will most likely break out from that point. Notice every single time we've gotten back above this channel here, we were unable to actually get a throwback on the weekly. And then even like on the daily, you can see was not able to fully hold it. So you would just be wanting really this daily to hold. Just hold above 59.5%, really. Get back above 59.69. And now you're within a major range. 61% could actually be coming. And that correlates to like an 86K Bitcoin. But even the daily is telling you it's not. This isn't set up. This could be set up tomorrow. You close here, you long the throwback, you get bullish price structure, now you can break out. And this might set up for a good weekly close above 59.69%. God, my puppy is going crazy. Let's see here. Wow, what an insane rejection off that 8.567%. They just could not get it up. That's crazy.
It really tried though. 8.567% really tried to SR, and it still could not. It rejected massively. And now what we need to be watching is the sell trigger to get tested here. You're between a moving average range, really. And that's the 34 or the 100. My goodness. Yeah, daily's breaking down even. So yeah, I would say that really, honestly, you might not get a major bounce here before the weekly test the 100. It's not as clear cut and dry. You're just more likely to test it at this current point. Yeah, and even HVDR says more likely to move to 78.6%. So that could mean that into tonight, you might get actually a pretty easy short setup. That could just mean that you're simply going to take the low out of yesterday and then close below it. Then if you close below that low, it's going to break down and then most likely a move down to 6.5%. And what does that correlate to? Most likely that correlates to maybe you just close above this previous all-time high and move up into tomorrow into 82 to 84 if you don't go up to there today. But it does seem like really tether dominance is poised to go down with Bitcoin poised to go up. It's almost just like it wants to get the monthly trend shift on Bitcoin, in all reality. But yeah, I mean, even this daily is still set up for a, I believe, lower low break to lower high and then a breakdown to 6.5. Only way to get bullish on tether dominance, even on like a lower time frame, is holds the 6.97% and reclaim the daily 5. That'll actually take you up to 7.455%. But yeah, this still looks like it wants to be in a breakdown, and you're basically in no man's land. You're losing essentially the mid-range at this current point, which was the massive spot that held in May. So I really think today you should just wait and watch. I think tonight we'll actually set up for something. So yeah, bi-weekly, just got the lower low break, really. Took out this major low here. And then so that means that the monthly maybe, yeah, has gotten the trend shift. So the monthly on tether dominance did just take out the last major higher low. This means that the monthly is now shifting into a downtrend and the really bear market for tether dominance could be starting. But understand, in order to confirm that, you're going to want the monthly 9 to reject, right? So what really confirmed that here was the monthly 9 rejecting down. You had the trend shift, you rallied up, lower high, and monthly 9 rejected. So again, maybe a little lower, maybe the 21 gets tested, but still, I'm not confident in saying Bitcoin's just going to move up only from here until this monthly 9 gets tested. That will solidify a lower high and enter into a bear market. So 7.49% is monumental for tether dominance. If you don't see the monthly close under that, then this was a major trap in my opinion. But until then, this seems very poised to actually confirm a bear market on tether dominance. And every time you confirm a bear market on tether dominance, it generally means you're really going to move bigly up on Bitcoin. You only really ever had one, and that was the last bull market where you had a major downtrend on the macro take hold here that took you all the way down to like 4%. So here you can see once you took out the last higher low, tether dominance just was straight to business, rejected the 9 only, and then went down. So in all reality, you're watching a range. 76,000 is support, and that is what's going to take you up to 82 to 84K. If you do at all see Bitcoin break 83,000, that's the monthly trend shift happening. And that what we know is if the monthly trend shift has occurred, we're now in higher high posturing. That means higher low is still more likely on Bitcoin, but that means that maybe into next week, next month, you'll get an opportunity to majorly long Bitcoin. But that could mean that we're going to move up to 83s, 84, and then reject all the way back down to 75 by next month. Just keeping that in the back of your mind, I think will keep you in check on having FOMO. You don't want to have FOMO in this range because as I just showed, every single time we've bottomed out, we're about to move up. Bitcoin always gives us opportunities. It just does. It just might take a little bit, but it always does give us an opportunity with the weekly 9, the 5-day 9, the bi-weekly EMA 5 reclaiming, the monthly 9, and so forth.
So I'd be watching the ranges. Use Solana as kind of like a confident booster on saying that, yeah, we're probably going to get a monthly trend shift first on Bitcoin, and it is just lagging. And yeah, any move up to 83, 84 is a rejection zone for me, which most likely leads a pullback down to 73s to 69K. If 69,000 continues to hold, the bottom isn't on Bitcoin, and I do think we're going to move up to a new high. That's all I have. I'm going to go look at my dog now. He's being crazy. Alrighty, let me share my screen. There we go. Get a little sipski of this Coke Zero. I think there we go. My noise cancellation is not off, but now it is. Alright. There we are. And let's start with the daily. Daily momentum is getting very close to that moving average. It had previously dropped below, but now it is back above the moving average. This is the importance of waiting for the closures. And we are also well within the bullish control zone, and there is no possibility of any bearish divergence here. And let's go into zoom in a little bit here. And we also did get closures over the 88.3%, and we have been maintaining over that 88.3% since we've closed over it. And that level currently sits at around $78,800. And as long as you are closing over that area, that brings you into somewhere around the 95%. And that level currently sits just above my meme line, around $87,000. And my meme line currently sits around $86,000. Okie dokie. Now let's move down a little bit. Go to the 12-hour. Okie dokie. 12-hour is currently flipped down. Very close to flipping back up, though, right at the edge of the bullish control zone with the volatility going into contraction. And the jewel is giving you a God mode signal, but now you have lost the sell signal. It was just an ever so brief sell signal, and now you are slipped back into a neutral, and the curvature is going back upwards. Very close to giving you another buy signal here. And you are also above your 38.2%, which is at around $79,140. If you do close over the 38.2%, that is what brings you into the 78.6, and right now the 78.6 currently sits at around $84,000. Okie dokie. Now let's go in a little lower. See if there's any other divergence present here. You are taking out these previous lows on momentum, while price is making a higher low, giving you some hidden bullish divergence on the 12-hour. Let's go lower, go to the 8-hour. 8-hour is now starting to flip back up, getting back over the moving average. 8 hours also putting in hidden bullish divergence. You're also getting over the 38.2%. That level sits at about $79,100. And if you were to close over that 38.2%, that brings you into the 78.6, and that level is just below 83,000 at around 82,800, 82,900. And you also got a God mode sell signal here, but you're close to losing this. The curvature is starting to go flat. 6 hours also putting in hidden bullish divergence, also now entering into the bullish control zone. Momentum is over. I mean, the price is over the 38.2%. That's at 78.4. And if you do close over 78.4, this brings you into somewhere around 81.5. And this is also losing the downwards curvature on the jewel. 4-hour also putting in hidden bullish divergence, with momentum now entering into the bullish control zone. You are putting in some possibility of bearish divergence because there is currently a lower high on momentum while price is making a higher high, but this will require closing below 76,676 to confirm. And if you do confirm, it gives you a move down to somewhere around like 72,000 on confirmation, but likely it will go a little bit lower towards somewhere around like 71 to 70,000. But as of now, that is a little difficult to confirm. What's more likely is the breakout, because you have closed over the 38.2% and you are back testing that 38.2%. And from here, you're likely going to test at least $80,000. Okie dokie. And the 4-hour jewel is giving you a buy signal now. 3 hours about to close. Let's go into that. 3 hours currently flipped up on momentum. Volatility is expanding. 3 hours giving you a fresh buy signal within the bullish control zone on the jewel. And 3 hour is now tapping the 78.6%, which is the target from closing over the 38.2. That is at around $79,600. If you can close over the 78.6%, this is what brings you into somewhere around 82,000. Oakley dokley.
Hourly is currently right at the 95%. Momentum is flipping back up on the hourly. Tried to come down here, but it based off of the moving average and now going back up. And volatility is still expanding on the hourly here. Okie dokie. Today now getting over the 200 SMA. On this last candle, you did reject the 200 SMA. That level is at around $78,200. And if you do close over that 200 SMA, that's what brings you into somewhere around at least $80,000. But I do think you're going to sweep these previous highs of 82 and go towards somewhere around 84 to 86. And you are very close to getting a silver cross to the upside. This will silver cross in maximum 2 more closes if you're closing over about $67,700. And you got a fresh buy signal here. 5-day has gotten that close over the 38.2% with momentum flipped up, very close to entering into the bullish control zone. You are now putting in possibility of hitting bearish divergence on the 5-day because you are taking out this high in momentum, but price is still yet to take out that high. But to confirm this, you gotta close below 62,489. A little difficult as of now. And what's more likely is since you have gotten that close over the 38.2%, you would have a 61.8% chance of going up to at least this area here, which is currently around $85,000 to $86,000. The technical target would be the 78.6, although I'm a little hesitant to call that out just yet because that is quite high up, around like $98,500. I am more so comfortable with this 85 to 86 region first. Oops. Okie dokie. Let me zoom out. What else we got? Oh, we got a bullish cross here as well. The pink above the yellow in the bearish control zone. Let's mark this off. We got that one right there. We got that one right here. That one kind of sucks. Alrighty, we got that one right there. And we'll call it with this. We gotta scroll down a little bit. And someone asked before why we like to use the 5-day, specifically like where that number comes from. And to be honest, I have no idea. I just know that it's important. I know that wasn't the answer people were looking for, but that's the real answer. I'm sure it's better than making some shit up. It's because 5 is an important number in trading. 26.6. Move it towards the signal right there. Yeah, that's better. 18%, 50%. Okie dokie. Where's my next line? There we go. About 9%. And how much so far? About 25%. So if we were to see roughly about like 30%, bring this to 83,000. And then if we were going to do it like 50%, about 96,000,
95,000, which is currently right along these previous major lower high at 97-ish area, 98,000. Oakley dokley. And 5-day has also filled out or completed our beautiful 5 and 21 EMA setup. 5 crossed above the 21. You got your move to the 55. Go to the weekly. Weekly is also flipped up. Weekly is now about to enter into the bullish control zone. Weekly also still has bullish divergence. There is a possibility of hidden bearish divergence here, but just like the 5-day, it's very difficult to confirm it. Best case scenario for bears here is to go sideways and for a couple of maybe 2 or 3 weeks, and then at that point it'll be much easier to confirm the divergence, and then it'll be able to confirm and mark our next lower high. Basically, that would mean that bulls are on their clock right now, and they have to continue this busting action move, or this is going to slowly shift into bear control. They're going to be able to put in some hidden bearish divergence here, and that'll be 3 drives of hidden bearish divergence, and you're going to very likely break this low at that point and go towards somewhere around $47,000. But that's a very big if, and it requires a lot of things to happen. It requires price action to go sideways here for a while, then confirm a local top, and then come down. Or the other option is just price just completely nukes here and closes below 62,489. And we are currently right at 38.2%, which is at 79,800. This is the first time that we are tapping that 38.2% since around this region here, which we kind of front ran it a little bit at $82,000. We didn't really get this close and that high as we are now. And the time before there where we were tapping the 38.2% was not even at our all-time highs. It was over here in May of 25 when we were hitting our high of around $112,000 before we got a little pullback to 98, and then we continued to new all-time highs. And the time before there where we got a strong close over the 38.2% was here in November of 24, where we got closure over the 38.2%, and then we just continued busting to the upside for the next 1, 2, 3, 4, 5 weeks. 5 weeks of up only. Okie dokie. And weekly is now also very close to giving you a bullish cross with the pink about to cross over the yellow. The last time this happened, it was a bull trap, and then you ended up getting the divergence, or the lines diverging, which then give you the opposite move, which was some dumping action. Now it's still possible to get that, but so far you have not gotten the rejection just yet, and this continues to close without a rejection, maximum 2 more closes, although I think in 1 more this is going to cross. You will get that cross, and then once they cross, you'll get some nice busting action. Let's mark off the previous crosses. And these will be even more rare than the 5-day ones. January of 23, we all know what happened then. I saw this post on Twitter, which made me chuckle a little bit, and it said that crypto has gone up so much this week. I remember why I ruined my life with this shit. Quite funny. And right there, this one's kind of shitty, but we'll mark it off right there. I'm putting it here because this is where the sell signal flipped. Dokely. 2.9% and 32%. Good Lord, quite big. 34%, 46%. Maybe we're going to omit these. I'm going to go on a limb and say Bitcoin's not going to go up 135% from here. Maybe over some time, but not anytime soon. $21,
40%, 47%. And let's just assume that we would get the cross from here. Mark it up about 9%, which was the minimum. Brings us to about $86,000. We'll take it to around 20 to 25%, about 96 to about $100,000, and we'll take it to mid 40s. Mid 40s will bring us to about $115,000, tapping this last breakdown point. I think the main number of interest would be that minimum 9% number, which brings us to around $86,000. Okie dokie. And go to the 2-week now. 2-week also currently flipped up. 2-week is putting in bullish divergence. Your pretty significant drive here by price making a lower low and a very significant higher low here, and this will confirm as bullish divergence with any closure over about $67,000, $66,936, and you're also back into the 38.2%. You're back over the 21 over and the 55, taking out this silver cross that we previously had to the downside. You have almost a week left to go before this closes, which is an eternity in cryptocurrency land, but you're not getting the rejection as of yet, although anything could happen the next almost 7 days, so we have to watch for that closure. But the main place where we want to close over is this 38.2%, and that level is at around $72,300. But it'll be even better if we were to close over the 55 and the 21, because these levels are going to act as support if you close above them. Previously, this level was resistance, and now you'd be flipping that resistance into support, and that would give you a range of support from around like 77,000 down towards somewhere around like 73 to 72,000. As close as you can get to the 38.2% to your bids or to long, that'd be more ideal. Otherwise, probably better to just sit out and just watch the spectacle, watch the girthy green dildo. Not a good idea to long after how much of a girthy green dildo? Almost 30%. Yeah, not the best idea. Okie dokie. And the 2-week is now losing the sell signal on the jewel. Got upwards curvature, also putting in bullish divergence on the jewel. And because the last time was a rejection of the bearish control zone, this time it likely is going to break out. Monthly also coming close to getting that bearish or the tap of the 38.2%. And as long as you're below it, you should assume that it would be a bearish retest. And that level is at around $81,500. Getting over this area would be very significant, because the last time that you were below the 38.2% and then you reclaimed it on the monthly was back over here, and this is when your bear market ended. Very, very big deal to be be below it for an extended period of time and then reclaim it. This one wasn't even really below it, and it just went to the bottom and then bounced up, and then you got some massive busting action. The one that actually was below it was here in the bear market. And if this does flip into a bull market here, this would be, I believe, the shortest bear market we've ever had. But someone can correct me if I'm wrong. And monthly is now exiting the bearish control zone, and every single time monthly has exited the bearish control zone, the bear market has been over. Right over here, back in 2022, bear market over. Here it is in 2020, bear market over. Here it is in 2019, essentially bear market over, because you went from about $3,000 to $14,000, and you did not make a lower low. You just came back to test it during COVID. And monthly is also losing the sell signal on the jewel in the bearish control zone. Every single time that has happened previously, it has marked the end of the bear market. You had it right here in 2023. Bear market was over. You went from around $16,000 to $24,000 in the same candle. Time before there, in March of 2019, and the price went from around
$3,000 to $4,000 in the same candle. So that's around like a 30%, 33% pump ski. And from this candle, we have gone from $62,200 to about $80,000, $79,800. Let's see how much that is in one candle. About 27%. Coolio. If you were to do about 30%, 30 to 33%, this is around that low $80,000 zone. Okie dokie. And quarterly is now back over all of our major EMAs, back over the 5 and the 9. The last high was a rejection of this area, although you still do have a month and 7 days left to go, which is a massive eternity in cryptocurrency land. Next level of resistance here I would have is somewhere between 86 and 94. Now let's check out the Tether. Tether is getting some dumping action. Momentum is currently at the extremes to the downside on Tether at 95, 96%, while volatility is also there. You did get, let me zoom in, nice deviation of this meme line, and now you are rejecting it and getting expansion off of it. And your next spot of interest is going to be the 97.5% on the daily, which is where you bounced from last time, and that's sitting at around 6.7%. Although I do think you are closer than not to a local bottom here on Tether. And I'm putting heavy emphasis on that local part. 12 hours now starting to flip back up, about to test the edge of the bearish control zone with volatility contracting. And 12-hour has a God mode signal on the jewel, but you have not flipped into a buy signal yet. Plus the curvature is kind of flipping backwards or downwards now. And you're getting a bearish retest of the 38.2%, which is lining up with my meme line, and projection would bring you towards somewhere around 6.8 to 6.7%. Last time you bottomed at the 100% before your bounce, and the 100% right now is a hefty move down towards just below 6%. How much of a percentage-wise is that? I'm curious. That's like 13% on Tether. 13. Let's just do 10%. 10% would be roughly $8,000 on Bitcoin. That would be like 87,000, 86,000, somewhere in that region. Eight-hour also now losing the 38.2% after getting a bearish retest of the 9. This 9 has been holding you down, and 38.2% is at about 6.93%. If we do close below that area, it likely brings you down towards that 6.7% zone. Oh, and 8 hours now starting to freshly flip down. Also very cool. And you're putting in hidden bearish divergence. Very cool, because you're taking out all of these previous highs on momentum. And that will confirm with any closure below 7%. 4-hour also currently still flipped down, also putting in hidden bearish divergence. That is also already confirmed, and currently you're going to have a target towards somewhere around 6.8%. If you were to come down towards where you bottomed at last time, somewhere around the 97.5% to the 100%, that puts you down towards 6.6% to 6.3%. And now the jewel is deviating the bearish control zone. 2 days also getting some severe dumping action. Momentum is pretty extreme to the downside. Volatility is also expanding, and the jewel is about to enter to the bearish control zone. And now you're losing the 200 SMA on the 2-day. Let's see, the last time that you were below the 200 SMA, or the last time that you firstly lost it, was over here back in May of 2025. I'm not exactly sure what that. Oh, April of 2025 is when we had that tariff bullshit. So this took us to new all-time highs. Here was a rejection and reclaim, and now we are firstly losing it, rejecting it, and getting some nice expansion off of it. Once we take out this wick low at 6.841%, likely going to see a nice little leg down towards somewhere around 6.6 to 6.3. Oh, and now you're getting a fresh silver cross to the downside also, getting a massive dump ski along with that. 5-day also losing the 38.2%. You are at 78.6 now, which is your target. Not really seeing much of a bounce though, and once you start to lose 6.88%, this is what brings you down towards somewhere around
6.3-ish to 6.2. You probably will bounce on the first tap of the 200 SMA. Feb is also entering to the bearish control zone. Weekly also flipped down, also in the bearish control zone. No possibility of divergence because you're making lower lows on momentum and price. And you've closed below the 55. You back tested it, rejection from the 55. Your next target is 6.6, which is your 78.6 from losing 38.2. And you also have that beautiful setup here with the 5 crossing below the 21, and that gives you a move to the 55. 2-week giving you a massive red dildo to the downside. All red dildos are to the downside, so that was a little unnecessary, but I have some slight autism, so you can excuse that. 2-week is below the 38.2%, which lines up beautifully with your 21 EMA around 7.3%, 7.38. If you were to lose that zone, that brings you down towards 78.6. Maybe you'll get a retest somewhere around this region. Not exactly sure of that just yet, but sooner rather than later, you are going to come down towards at least 6.4, but for a slight bounce, and then towards somewhere around 5.6%. And momentum is flipping down and very close to entering into the bearish control zone, and you've got bearish divergence here. And you're putting in bearish divergence on the jewel, and you're flipping down here as well, giving you a neutral signal. Monthly is also flipping down, very close to entering into the bearish control zone. This is the last time monthly freshly entered into the bearish control zone after being towards the bullish control zone, and it was right over here in January of 23. A lot of signals that are coming back to January of 23. And the same thing that happened then that we have now is the monthly jewels on a neutral signal. Just like then, where we had lost the buy signal and then we were on a neutral signal. The only thing that's left now is for it to flash a sell signal, which is very likely going to happen if you close below 38.2% at 7.52%. It is possible that you could see a little bounce here from the edge of the bearish control zone before it makes it into the bearish control zone, and that would be a retest of 38.2% at the monthly 9. And you're also below the monthly 9, which is very significant, being below the monthly 9 EMA on Tether. Every time that you have lost the monthly 9 EMA, you have seen some significant moves to the upside on Bitcoin. Let's see, this is where we lost our monthly 9 EMA here. This was in January of 2023. We saw some pretty massive busting action in January of 2023. Here is again where we lost a monthly 9 in October of 2023. This was when our explosive setup happened and we had our up only price action. Let's see another time where we lost it. Here it is again, where we've lost it, November of 2020. This is when right before we went up to like $60,000 on Bitcoin. So pretty big for that monthly 9 EMA. Muy grande. And quarterly is about to also lose at 38.2%. Quarterly, the hopium here was to bounce off of the 5, although you do have a month and 7 days left to go, which is an eternity in cryptocurrency land. But if you do close below the 38.2%, that level is at around like 6.85%. You are going to see some nice dumping action towards somewhere around like 5.8 to 5.6%. Oakley dokley. Let's check out RSI. Tether is in the critical zone. 12-hour critical zone is at 6.87, basically there. 6 hours got fresh hidden bearish divergence. That'll target about 6.8%. 4 hours got hidden bearish divergence, target 6.6%. Volatility now going into a double extreme. 2 hours got hidden bearish divergence, volatility is going into extremes again. That would target 6.6%. Two-day critical zones at 6.66%, the devil's number. 5 days now entered into the bearish control zone with volatility expanding from many periods to 0%.
6 days got fresh bearish divergence of multiple drives. You've entered into the bearish control zone. Critical zone's going to update multiple times because it's currently sitting at around 3.42%. Weekly has got 3 drives of bearish divergence, very big. Your next target is the bearish control zone. That level sits at around 6.64%. Volatility is now expanding on the weekly, but we'll get to that on the momentum chart. 2-week bearish control zones at 5.2. Volatility is at extreme lows. Monthly's got a local top now. That does put in macro bearish divergence from these previous lows to this low here, because you do have a higher high on momentum, lower high on a higher high on price, lower high on momentum, and that that will confirm with any closure below 8.150%, which we are a hell of a lot below as of this moment, and that would bring us down towards this 55, which right now sits at around 5.7, 5.8%. Yeah, around like 5.6 to 5.7%. And quarterly is now putting in a fresh drive of bearish divergence. I did not see that had appeared. This is your most, I would say, the most bullish thing currently that you have on Bitcoin. Is that, and the most bearish thing on Tether is that you're putting in quarterly multiple drives of bearish divergence with volatility expanding from the lowest point ever. And this will confirm with any closure below 6.971%. And that will give you a target down to about 5.12%, which is the neutral zone. And probably lower, but it says the bearish control zone is impossible currently. Very, very macro bearish divergence here. And this is going back from one cycle to the next. So this is bearish divergence across multiple cycles. Bitcoin still has active hidden bullish divergence. You are in the critical zone. This daily and 12-hour 5 EMA are usually the spot in continuation busting action moves. They aren't necessarily the place that you would open a fresh position, just a place that you would add to an existing position. Mm, 8 hours got a local bottom. Critical zone is you're already in the critical zone. 6-hour critical zone's at 80,000. You got a local bottom there too. 4 hours got hidden bullish divergence. Critical zone's at 81.8. And volatility is expanding. We got a 3-hour close. Local bottom. Critical zone's at 82,000, 81.9 to be exact. 8 hours about to give you a double extreme. Just need to see a closure over 79,518, and then this is likely going to bust again. Mm. 2 hours got hidden bullish divergence. Critical zones at 81.8. Two days got a local bottom. Critical zones at 81.2. Volatility is expanding for more periods at 0% than I can count. 3 days got a local bottom. Critical zone is currently at around 91.4, but this will update. 5 days in the bullish control zone now. 5 days tapping the 200 SMA. Big spot. 6 days got multiple drives of bullish divergence, volatility expanding from 0%. The bullish control zone is at 79.9, right around 80,000. Weekly has got 3 drives of bullish divergence. This is usually the one that does it. 3 drives on a weekly time frame, and the regular divergences are the ones that
reverse the trend. A bullish divergence is only possible in a downtrend, and a bearish divergence is only possible in an uptrend. And these divergences are what usually reverse the trend. And the bullish divergences are what reverse downtrends into uptrends, and weekly bullish divergences, especially 3 drives, are what usually ends our bear market. Last time we had weekly bullish divergence before this one here was all the way back over here in December of 2022. We have not had weekly bullish divergence in 4 years. And when we had that bullish divergence, the weekly bullish divergence, especially 3 drives like we had over here, this did end our bear market and send us upwards and onwards. And currently we have the exact same setup here, 3 drives of bullish divergence in the bearish control zone right off the end of what basically is the end of this bear market now. A little premature maybe to say the end of the bear market, but it's not premature to say what has reversed the trend, because now you are in a weekly uptrend. You have closed the weekly above this last weekly lower high. This isn't the macro lower high, that would be this one, but it still isn't a weekly uptrend currently now. And your next target off of this bullish divergence is going to be the bullish control zone, which currently sits around $84,500, $84,400. And weekly is like a ball sack hair away from getting volatility expansion. Two-week is also putting in bullish divergence. For the 2-week divergence to confirm, you will have to close over this high here, which is at around 82,800. But if this does confirm that, then this would give you a target upwards of $100,000. Currently, the bullish control zone is at 101,650. And the last time we had 2-week regular bullish divergence was here when the bear market ended. Coolio. 2-week is also very close to expanding on volatility. Monthly currently has a local bottom. Let me change the look back on this RSI real quick. Let's see if it's correct. It is not correct. There we go. Monthly is putting in a fresh drive of hidden bullish divergence, very big. This will confirm with any closure over about $74,000. Monthly hidden bullish divergence would give us a target of the bullish control zone, which is going to update in 7 days. As of now, it's sitting at $111,000. Maybe it'll come down to that lower $100,000 area, maybe $100,000 flat. And quarterly still has bearish divergence, which will invalidate with any closure over $114,000. 182.8 might do it, but I'd want to see the closure to see if we put in a local bottom or not. And quarterly is also very close to extreme lows on volatility. And 6 month, which is the most bearish factor here on the higher time frames, is that you still have 3 drives of bearish divergence on the 6 month, and the 6 month 3 drives of bearish divergence would target the 21 EMA technically, and that level currently sits around $44,000. And this level will continue to rise with every single close, and it will be active as long as you're closing below $107,200. So you could go all the way up to $100,000, could go up to $105,000, $107,000, maybe even $108,000. Just fail to close over 107.2, and this would still have 6 month bearish divergence, and this would still target sub $50,000 at that point. And that'd be a very fuck you move if this were to go up to $100,000, somewhere in the 100,000 region, and then come down below 50,000 at that point. This would rise a little bit. Maybe it'll be somewhere around like high 40s, like maybe 48,000, 47,000, somewhere in that region, 46,000. But that would be a very liquidating move. I think a lot of people would probably delete themselves, probably self-delete if that were to happen, because people are going to heavily leverage up at $100,000, thinking that the bottom is in and that they're geniuses, and then their amazing entries will turn into shit entries, and then the slightest little pullback will start a liquidation cascade, and then we make new lows. So yeah, that's still a possibility. Although anything is a possibility, really. It's kind of a cop out. It can go to zero. That's a possibility. Okay. Let's look at momentum. Tether.
Tether is currently flipped down in the critical zone, and it's going to remain down as long as you're closing below 7.14%. Volatility is at 2 periods of 100%, but the moving average has yet to catch up. 12-hour is currently flipped down, and it will remain down as long as you're closing below 7%, with volatility at many periods of 100%, and the moving average has caught up. 8-hour about to close, it freshly flipped down, rejecting the critical zone, and it's going to be down as long as you're closing below about 6.98%, 7%. And volatility is contracting for many periods of 100%. 6 hours is about to go into a double extreme. Momentum is freshly flipped down, rejecting the critical zone, and it's going to be down as long as you're closing below 6.94%. 4 hours freshly flipped down, rejecting the bullish control zone, volatility going into a double extreme, and it's going to remain down as long as you're closing below 7.03%. 2-hour also freshly flipped down, with volatility expanding again into extremes, and it's going to be down as long as you're closing below 6.95%. 2-day is currently flipped down, rejecting the bullish control zone, with volatility expanding from so many periods of 0%, and it's going to be down as long as you're closing below 8.12%. And you're about to test the 200 SMA here. This is the first time you're testing it since this region in October of 25, when we were going to new all-time highs. 5 days also flipped down, with volatility expanding from many periods of 0%, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.27%. Weekly is also flipped down with bearish divergence and a derp of death, and volatility now expanding from below 15%, and it's going to be flipped down as long as you're closing below 8.28%, giving you a weekly volatility set up to the downside currently. 2-week is also giving you a possible volatility setup, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 8.92% with bearish divergence. Your 2-week 55 is around 6.4%. And you're about to lose the bullish control zone too. And monthly is flipped down, rejecting the critical zone, and it's going to remain down as long as you're closing below 8.22%. And quarterly is still flipped up with hidden bullish divergence, and it's going to remain up as long as you're closing over 5.38%. Go to the Bitcoin. Bitcoin is currently flipped up on the daily with volatility at 2 periods is 100%, but the moving average is to catch up, and it's going to be up as long as you're closing over 77.4. 12 hours also flipped up, and it's going to be up as long as you're closing over 78.1. 8 hours close to closing, it's freshly flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over 78.3. And I believe, yeah, you're putting in hidden bullish divergence on the 8-hour. 6 hours is about to go into a double extreme, and it's going to be flipped up as long as you're closing over 78.9, and you're putting in hidden bullish divergence on the 6-hour. 4 hours also flipped up, maintaining the bullish control zone, and it's going to remain up as long as you're closing over 77.750. Okie dokie. Let's go a little lower. Alrighty. 2 hours currently also flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over 78,750. Okie dokie. Go to the hourly. Go to 30 minutes since you're about to close on that. And you did just freshly close, and you're remaining up, and you're going to remain up as long as you're closing over 79,650. Alrighty. Let's go a little lower. And 15-minute also just got a really nice close with hidden bullish divergence, and volatility is going to remain up as long as you're closing over 79,750. Okie dokie. I'll back up a little bit. Alrighty, zoom out. Daily, 2-day. Let's go here real quick. What is this low? This is 79,235. 79,235. There we go. All right, and 2-day, very, very close to that silver cross. And you got derp of life, rejecting the bearish control zone. We're going to remain up as long as you're closing over about 65,700.
Go to the 3-day, 5-day. 5-day currently flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over 64,200. Okie dokie. With the drip of life, and you're entering into the bullish control zone now. Weekly also currently flipped up with bullish divergence, drip of life. Weekly volatility now expanding, and you're going to remain flipped up as long as you're closing over 64,350. And 2-week flipped up with bullish divergence, volatility very close to expanding, and it's going to remain up as long as you're closing over 60,450. And monthly currently flipped up with volatility currently expanding. If monthly does confirm momentum flipping up with any closure over 65,750, this will invalidate this downside volatility setup, which is going to lead volatility into contraction, and that's going to lead to a mean reversion, which is move to the upside, and then from there you will be looking for another volatility setup, and at that point it'll be possible to have an upside volatility setup, because the last time the momentum flipped up from this region here was in early 2023, and we had some insane busting action. Volatility contracted while price went up, and then volatility expanded while price went up. Okie dokie. Up, this high is at, why would it move? 79,518, and this one is 79,491. So we didn't quite close over it yet. Come on. Okie dokie. Flipped up. All right. So now with your volatility setups firing off that we were looking for in the medium-term timeframes, especially with the weekly, and now you're getting over the moving average, and also you're getting over on the 5-day volatility expansion. Still not quite fully expanded yet, just around 70%, starting to expand from many periods of 0%, 2 days expanding from so many periods of 0%, like I literally can't even count these, and momentum is not even into the critical zone yet. I do think you will see some continuation off of this move into somewhere around, especially with the hidden bullish averages that you've confirmed on your lower time frames, that would target somewhere around 81,800 to 82,000, and if you can get any type of even 4-hour closure over $82,000, I think this is going to make an extension into somewhere around 84 to 86. In that region is likely where you will see some type of local top, if not around 82,000. I'm looking for, if you do tap that 82,000 region, if you're going to put in a local top there, I do want to see some type of bearish divergence on at least a 4-hour time frame, and then from there you likely will come back down to retest somewhere around like maybe $70,000, $69,000, but only after you've put in that local top on the at least a 4-hour time frame basis with some bearish divergence, and then look for that pullback. But as of now, I do want to see that move into somewhere around $80,000 based off of the lower time frame bullish divergences that you've already confirmed, and the invalidation for that right now would be basically just a 4-hour loss of around $76,000. Any type of 4-hour close below $76,000, then you likely will see an extended pullback towards somewhere around $71,000 to $69,000. But as of now, I do think we're going to see a move into the low $80,000 region. And also, let me pull in the moons. And we are very close to getting a bull moon. We will have a bull moon, I believe, next week. And we are seeing all of this with not even the bull moon happening yet. Off of this bear moon, it was kind of a failure. We went down around like 3%, went down, but not really anything notable. And now we're about to get a bull moon happening in this coming week. So that's also another piece of information to add on top of that. And there's, I believe, a lunar eclipse. I'm not sure what that means, but there's a lunar eclipse coming also along with that bull moon. Thank you, senor. Perfect. Just in case you guys want to feel smarter in front of everyone. So in 2023, while we were lowering interest rates,
I mean, hiking interest rates. You have to remember that the Fed had a QE window that opened for the Fed liquidity thing, right? For the banks. So QE started in March of 2023 with the banks going into bankruptcy. March 22, 2023, right? Look at your chart. Look at what Bitcoin did exactly then. That's when it started to pump, and everyone's like, it's because the banks aren't breaking, so people want to keep their money outside on Bitcoin. No, it's because there was QE, you fucking idiots. And today, the $1 trillion that they want to do for that they want to use for buying debt, that's literally 5 times more than what they use for that liquidity window. 5 times more. And then that's not including all the debt buying. If what I think is this is just a front running of the Genius Act because it has to happen before. But then you have all the purchases of debt from the Genius Act. So what we're seeing right now, you've never seen in your fucking life. So there you have it. You also didn't get your every 4-year cycle rate hikes. You haven't gotten those in 8 years, basically 12 years. Well, no, I would say 8 years. Wouldn't count any other cycles. 2022, you got them. 2018, you got them. You did not get rate hikes this year. They lied to you that they were going to do it, but you didn't. So that's what's a super cycle is not Bitcoin super cycle. It's liquidity super cycle. So if you guys want to get a little sexy with this is something no one understands. No one. I don't understand why, because it's law. It's signed, like I said, right? Here in California, we made it into law to get rid of old cops, to make homelessness explode, to basically let criminals do whatever they want. And we all agreed, all right? In front of everyone's face, we all fucking agreed. The Genius Act is right there, and no retard from crypto understands what that means. And what's happening right now, it's a front run of that thing. So it must be so fucking awesome to be a criminal in California. Oh, yeah. Oh, yeah. I can't even imagine. Well, that's why I'm here. According to a lot of people, I ran away from Texas because I committed a crime in Texas with NFTs, right? I see. So I committed a crime in Texas. So as long as I came to California, nothing can happen to me. So all criminals in the United States can commit any crime in any state and then just move to another state, and the cops can't do anything to them. Just so you guys know. That's according Why didn't to I think of this? I'm all the way in Mexico. Crazy, right? No, you just got to come here and then move from one state to another, and no crime will ever pursue you or lawsuits either. Wow. They deactivate as soon as you change to another state. So yeah, the more you know, boys. All right. So next, gold for a trade, and KLAR. That's Klarna for investing. Alrighty. I will do whichever. Rápidamente les quiero enseñar a todos ustedes esto para los que se quieran sentir un poco más inteligentes. El ciclo de 4 años en Bitcoin es un ciclo de liquidez. Lo que estamos viendo no es un super ciclo de Bitcoin, estás viendo un super ciclo de liquidez, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? En el 2018 subieron intereses. En el 2022 subieron intereses. ¿Qué tuviste? Mercados bajistas con grandes correcciones. En el 2026 no subimos intereses. Por más que te amenazaron, ¿se acuerdan que al principio de este año dijimos lo que van a buscar es hacer pensar a todo el mundo que van a subir los intereses y es cuando no va a pasar? Eso es lo que está ocurriendo en este momento, ¿ok? La otra cosa que quiero que entiendan es Bitcoin y el precio de Bitcoin se infla cuando hacen QE. Pero cuando hacen QE nunca admiten que están haciendo QE. En marzo del 2023, cuando literalmente fue lo de los bancos, ¿se acuerdan? March blow up, banks blow up, eso quiere decir bancos explotando. La gente, QE, escépticos, la gente no cree que van a hacer QE, pero QE escépticos tienen miedo, los escépticos del QE tienen miedo que la Reserva Federal esté en un problema. ¿No es la misma puta historia que están viendo hoy? ¿No es la misma pinche historia que están viendo hoy?
Esta vez no tienes la narrativa de los bancos explotando. Tienes la narrativa de que el dólar se va a ir a cero. Pero no es la misma narrativa. Quiero que comprendan algo. La ventana de liquidez de la Reserva Federal fue de 250,000 millones de dólares. Ahorita estamos hablando de 1 trillón, 4 veces más. 4 veces más. ¿Ok? Ok. 2023, March, liquidity. In March with banks blow up, how much liquidity was added to the banks? Window. What was it called? Banks. Oh, liquidity window. Oh. ¿Listos? El discount window llegó hasta los 152,000 millones de dólares. 152. Y agrégale que para rescatar bancos y la mamada usaron 53,000 millones de dólares. ¿Ok? ¿Cuánto es esto en total? 200,000 millones de dólares. 5 veces más ahorita. Ahora, para que comprendan esto, puesto en Bitcoin, en términos de Bitcoin, para que lo puedan ver, y esto es lo que les he estado diciendo una y otra vez. ¿Cuándo pasa eso? Marzo del 2023. Marzo del 2023, agregan 200,000 millones de dólares y tienes una vela de 30%. Estamos agregando 1 trillón de dólares. 1 trillón de dólares. Por eso la Reserva Federal funciona como funciona, para que todos ustedes y toda la gente que estudió economía vea, escuche las estupideces que les están diciendo y las pendejadas que les están contando con los cuentos que les están contando. Y no veas la realidad. No están subiendo intereses, te prometen que los van a subir, pero no están subiendo intereses y están haciendo QE. ¿Cuándo empezaba el QE más grande de toda la historia que hemos visto, de acuerdo al pendejo este que les está platicando en este momento? En enero del 2027. Eso fue firmado por ley. Se iban a esperar a firmarlo por ley y esperar a que tú te dieras cuenta y que pasara eso, porque nadie se va a dar cuenta. Aparentemente sigue siendo esto un gran misterio para todo el mundo. No, se adelantaron. ¿Cuántos meses se adelantaron? Mámate, esto es lo que habíamos dicho. Si esto fue en marzo, la inyección de liquidez, ellos lo sabían antes, ¿ok? Aquí empieza QE. Aquí empieza lo que estás viendo hoy, en marzo del 2023. Voy a llevarlos a una mensual para poder quitarle el ruido a esta tabla. ¿Ok? Esta es la vela de marzo. Vamos a la mensual. Tienes tu fondo. En enero del 2023 es cuando te sales del fondo. ¿Ok? Enero del 2023 tienes tu vela. Eso quiere decir 1, 2 velas antes. ¿Cuándo viste el fondo? De lo que estás viendo ahorita. 1, 2, 3, 4. Noviembre, 4. ¿Cuándo viste el fondo? 3. Hace 3 velas atrás. Oh, no, en realidad la pasada. ¿No? Bien. Con eso en mente, cuando tienes la vela que te saca del fondo, que es enero del 2023 acá, y en marzo te da el siguiente, porque recuerda, la vela que estamos viendo ahorita, esta no es la vela de marzo. Todavía no has llegado a esta. Apenas estás viendo la primera vela. La primera, que no se llevó este máximo de acá, que los 25, que era el equivalente a los 83. Y esta vela todavía no cierra, faltan 7 días, ¿no? Es más fuerte esta vela. ¿Por qué? No tienes la caída del 2022, no tienes la levantada de intereses, no tienes nada de eso. Lo que tienes es marzo. ¿Cuántos meses antes te sacó? 2 meses antes, ¿no? Entonces, ¿cuándo
te sacaría esto, la que sigue. No, espérame, me estoy mega haciendo pendejo con esto. A mí mismo, espérame. Lo que estoy diciendo es, si pasó eso en marzo y, por ejemplo, ellos sabían que en marzo iban a inyectar esta cantidad de liquidez, ¿no? En marzo. Nosotros sabemos que en enero, 3 meses antes del 2027, van a hacer esto. Sabíamos eso, 3 meses antes. Entonces, si nos adelantamos un poco, es básicamente donde nos pone en septiembre. Y eso quiere decir que la vela de septiembre puede ser esta o esta, que nos lleve aún más para arriba. Lo que estoy diciendo en este momento es esto. Lo que tienen ahorita en Bitcoin, lo que están a punto de ver, nunca lo han visto, porque nunca han visto una inyección de liquidez como la que han visto, el QE más grande de la historia. Lo he contado 1,000 millones de veces. Le pueden echar la culpa a lo que quieran, no me importa. No me importa si crees que estoy bien o estoy mal o mi teoría tiene razón o no. No me importa. Solamente piensa, ¿cómo este imbécil que no sabe nada de economía y finanzas, que no fue a la escuela y que no le cree nada a la Reserva Federal, sabe que iba a haber QE, el más grande de toda la historia en estos momentos? ¿No? Solamente piensa en eso. Puede ser otra gran coincidencia. Otra vez, como siempre, todo lo que hago en mi vida es completamente una coincidencia. Nunca me sale nada porque lo pensé o porque me preparé. Nunca. Todo es una coincidencia. Y esto puede ser una de esas coincidencias, ¿no? Y esta gran coincidencia, tienen ustedes que entenderla de la siguiente forma. Es, in fact, de hecho, el QE más grande de toda la historia antes del 2020. Todavía no hemos llegado a ese nivel. Y en el 2020 inyectaron en total ya a finales, ¿no? La de COVID, 8 trillones de dólares. Vamos a medir del fondo al tope. Bitcoin hizo 1,600% de ganancias. Solamente para que comprendan esto, si cambiamos todos los depósitos que existen, voy a escribirlo acá para que no se pierdan. ¿Ok? 8 trillones con T de tetas. Ahorita ya 1 trillón está en la mesa. Pero depósitos que cambien, que se cambien. Y esto es lo que nadie quiere comprender. Si cambiamos solamente los depósitos de cash, solamente cash, a monedas estables, tiene que haber una compra de 17 trillones de dólares en deuda. Sería COVID 2 veces. No tiene que haber un cisne negro, no tiene que pasar absolutamente nada para que puedan inyectar esta cantidad de liquidez en el sistema. ¿Les empieza a sonar más ya que lo están viendo por ley o no? Que lo están viendo que Scott Bessent está metiendo dinero y les está contando a todos ustedes un gran cuento. Un excelente cuento a todos ustedes que tiene que ver con los bonos y con Japón y la verga. Cuando Estados Unidos, de todas maneras, esto es lo que iba a hacer por diseño en enero del 2027 y simplemente se están adelantando y dándoles otra narrativa. Porque, de nuevo, somos tan imbéciles que cuando nos dan una ley que nosotros mismos pasamos y firmamos, no nos damos cuenta de lo que pasamos y firmamos. Como en California, que pasamos. Por favor, hagan que todo criminal pueda robar. Por favor, denles permiso de revender todo lo que se robaron sin tener que sacar permisos. Por favor, eliminen a la policía. Por favor, ¿no? Hagan más vagabundos, metan a más vagabundos en la calle. Se los ruego, metan más drogadictos a la calle. Por favor, nosotros hicimos eso. Aquí estás en el mismo tipo de predicamento, pero todavía más difícil de entender. Si la gente no está educada en solamente entender que es un crimen y no es un crimen, ¿qué putas vergas va a entender qué es deuda y qué no es deuda? Y he aquí, damas y caballeros, lo que nadie comprende en el mundo de la liquidez y de cripto. Esto es todo. Te pueden platicar lo que sea y contarte la historia de Scott Bessent. Güey, qué chingón. Güey, es que Japón, perfecto, no mames, qué de huevos. Cuéntame, güey, sí, yo sé, ustedes tienen absolutamente toda la razón en eso. Pero yo me voy a ir con mi coincidencia.
de que estamos a punto de meter todo el dinero en monedas estables, eso quiere decir que la compra más grande de deuda en toda la puta historia del planeta está a punto de ocurrir y eso te da el doble de lo que te dio literalmente COVID en total en simplemente cambiar tus depósitos a monedas estables. Solamente eso. No estoy contando acciones, no estoy contando nada. Solamente depósitos en cash que existen. ¿Y todo esto pasa de un solo golpe? No, pasa a través del ciclo de 4 años. Y esa inyección de QE se ve como otro ciclo de Bitcoin, toma su tiempo, hace esto, lo que siempre hace, se va donde se tenga que ir, me da igual, ¿no? 180,000, 200,000, 400,000, aviéntate tus chaquetas mentales, tío, da igual. Este super ciclo, por lo que esto fue el mercado bajista más corto de toda la historia, este super ciclo no es un super ciclo de cripto, es un super ciclo de liquidez. ¿Y qué ocurre después de cada mega inyección como la de COVID? Un mercado bajista de no mames. Si vamos a inyectar el doble de acá mínimo, ¿se pueden imaginar el mercado bajista que le va a seguir a este ciclo? Espero que esto les explique un poco más lo que están viendo, en vez de caer en las estupideces que, de nuevo, solamente son narrativas que les están vendiendo, una historia para que pongan atención sus políticos favoritos, toda la gente que hace un podcast, los mismos 8 pendejos que van a los mismos 8 pendejos podcast de economía y finanzas en Estados Unidos, hablen de las mismas putas estupideces de todos los políticos y les echen la culpa, cuando literalmente todo el mundo sabe cuál es el plan, o mínimo lo tienen enfrente, y por alguna razón todos lo siguen ignorando. Listo. Ok. ¿Por qué no tienes el mercado bajista del 2022? Porque el 2022 fue el mercado más bajista que has visto desde el 2008. Punto. ¿Por qué no tenemos como exactamente la misma caída tan enorme que tuvimos en el 2018? No tuviste las subidas de interés, lo que estás teniendo es QE. Eso no lo habías tenido y no al ritmo que lo estás teniendo ahorita. ¿Es lo único que importa en cripto? Sí. ¿Dónde lo aprendí a putazos? En marzo del 2023. Gracias a Dios, en esta subida de marzo del 2023, que se fue literalmente a tope acá, nos dio el setup de Hamas, que nos hizo bajar a $25,000 y ahí nos fuimos para arriba. Esto fue mi oportunidad de comprar. Se me fue todo esto. ¿Ok? Nada mal. En mi opinión, nada mal. Y ahorita lo que la mayor cantidad de gente en este momento está haciéndose una a la otra, porque están repitiendo el mismo comportamiento de enfermos aquí. Están yendo a los canales y a los videos de toda la gente que dijo, van a bajar a 45,000, a 35,000 y cagándose de risa de ellos y bla, bla, bla. Pero la gran cantidad, la gran mayoría de toda la gente no está invertida en este momento. Se están solamente, como siempre, ¿no? Agarrando un bando, yendo a atacar y pusieron $20 tal vez y ya se sienten genios. Nel, güey. La gran cantidad de gente se está perdiendo esto. Pero no importa, porque a fin de cuentas te hubiera gustado comprar esto en ese entonces y es a lo que quiero llegar ahorita. No quiero que ustedes simplemente vean y digan, güey, yo me estaba esperando para esto, no lo puedo decir en voz alta, este fue el fondo, esto se va a ir así, ponte tú y eventualmente vas a regresar acá, ¿no? A retestear, sean los 77 o sean posiblemente los 70, 60, 69 por acá, que es tu zona de breakout, ¿no? Esto, cuando lo retestees, va a ser tu zona de compra. No importa si no compraste el fondo, te da igual, tío. A fin de cuentas, si hubieras comprado esto, y te lo digo por experiencia personal, no hubieras estado puta madre, güey, qué puta tragedia por estar de pinche mamón queriendo que bajara $2,000 más. No lo compré. Pero no me sentí mal comprando aquí y teniendo este subidón. Eso es algo que muy poca gente puede comprender y se puede sacar de su propio puto orgullo y las mamadas. Porque esto, ve nada más el movimiento que te dio después de esto, güey. Y aparte fue el más rápido, fue el instantáneo, fue el último sacón de la gente para que no se subieran al tren del dinero. Entonces, lo primero que quiero que quede claro en lo que estamos platicando el día de hoy es,
Si no te has montado al tren del dinero todavía, muy probablemente vayas a tener alguna otra oportunidad. Entonces, no tienes por qué aventarte en FOMO a ningún lado. Ahora, esta estructura es mucho más agresiva que esta, porque esta tuvo estos mínimos, ¿no? De acá y acá. Fue un canal que duró bastante acá, ¿no? Y el pump de agosto los llevó a $25,000. Nosotros no tuvimos un pump de agosto, pero nuestro pump de antes, el de, el de mayo, nos llevó a $82,000. Entonces, este rango se va a ver de la verga cuando esto reviente acá, se apoya en 83, suba. Pero eventualmente yo tengo fe de que les va a dar un sacón a cierto punto otra vez. Y ese sacón, que va a ser lo que ustedes llaman y están esperando mentalmente el cisne negro, etcétera, va a ser la oportunidad perfecta para subirse al tren del dinero. No va a ser hermoso como esto, pero güey, ¿qué te importa? Solamente no quiero que nublen su perspectiva de esto, solamente porque toda la gente es como vive en un ciclo de repeticiones de todo su comportamiento y todas las pendejadas que hacen. Te da igual. No te pasó. Lo único que tienes que hacer es no caer en la polarización de todo lo que está diciendo todo el mundo, ¿no? Ahorita que se están peleando y es que este pendejo y este güey, te da igual. La próxima oportunidad, si quieres, si estás interesado en esto y crees en esto, es la que quieres comprar. No ahorita. No ahorita, todavía, en mi opinión. Y puede que esté mal, puede que esto simplemente se vaya de aquí a la luna. No lo creo. Nada me encantaría más en este planeta, pero no lo creo. Con eso dicho, ¿qué es lo que tenemos enfrente de nosotros estos días? Estamos en el índice de Bitcoin, damas y caballeros, por primera vez desde que empezamos a caer en octubre. Estamos recuperando el promedio del 9 y el promedio del 5 en la trimestral. Todavía falta un chingo, falta una galaxia de tiempo para cerrar esta vela, pero en la trimestral estábamos ya en el 88%, estamos rebotando. Si podemos cerrar por encima de nuestros promedios, nuestro siguiente objetivo van a ser $94,000 en la trimestral. Si no podemos, vendríamos a retestear la zona de los 65, 64, que es el 78.6%. ¿Ok? De nuevo, para esto todavía falta un chingo. Antes de que nos emocionemos, solamente vamos a analizar precio ahorita y ahorita le damos con más cositas, lo hacemos más complejo. La mensual está dándote otra probabilidad de salirte del promedio del 21 por encima del promedio del 21. Tienes tu promedio del 9 justamente en los 74,000. Tienes el 34, que es lo que ha sido básicamente tu resistencia y donde hiciste un SFP en la vela pasada, que te llevó para abajo a nuevos mínimos, y eso está en los $73,000. A corto plazo, los $73,000, si los llegas a ver, son una buena oportunidad de hacer un long, como quieras, ¿ok? De poder cerrar por encima de los 78, que es donde está el promedio del 21, debería de llevarnos a los 81,500, que es la parte baja de la zona azul. Cualquier cierre por encima este mes, de lo que queda del mes, que ya solamente le quedan 7 días, una semana, a fin de este mes, si cierras por encima de $81,000, tu siguiente objetivo son $114,000. Se empieza a poner chula la cosa. Voy a ir a la parte alta de la zona azul. Les voy a dar, vamos a verla, pero no tiene sentido porque vean lo que tardó, ¿no? Un año literalmente en llegar a ella. Entonces este número va a cambiar muchísimo como vayamos. Ahorita está en $177,000. Entonces no me enfocaría tanto en eso. Yo creo que lo importante aquí es ver que si llegas a reventar esos 81,500 siguiente objetivo es donde está esta línea, nada mal. Se empieza a ver chula la cosa. Cada vez que ha salido en la mensual, en los ciclos pasados, de el promedio del 55, puta madre, me sigo confundiendo con el HPDR y mis promedios. Cada que en la mensual has recuperado el promedio naranja acá, que es el 55, eso ha marcado tu fondo. Acá lo recuperaste en la vela de marzo. Se parece un chingo, o sea, prácticamente estamos en marzo. Es un ciclo de liquidez. No es el ciclo de Bitcoin y esto es lo que lo confirma en mi punto de vista.
que lo habíamos dicho, estamos ante la expectativa de confirmar si es un ciclo de Bitcoin o si es un ciclo de liquidez. Es un ciclo de liquidez, de simples inyecciones de dinero al sistema, punto. Cada que recuperas el promedio del 55, ya habías visto el fondo y ahora tienes permiso para subir. Bien, esto fue el 2022. Vamos rápido también a ver, a probar esta teoría en el 2018. Tíos, recuperaste tu promedio del 55 con esta vela verde. Instantáneamente ya habías visto el fondo, fuiste para arriba. Puedes tener un escenario estilo donde llegas casi relativo, básicamente a los 114 y te da un jalón hasta los $60,000. Puede ser. Pero ¿qué es lo que vamos a estar esperando nosotros en ETA? Más allá de solamente ver análisis técnico, es cuando veamos que estamos haciendo un alto y vemos que este alto está haciendo estamos aquí en este alto y la gente continúa viendo para arriba y nos dan historias alcistas, entenderemos que eso es un tope, donde probablemente tomemos la decisión de, güey, nos llevamos una lana ahorita, porque aquí lo que pudiste haber hecho es esto. Compraste, digamos, no el fondo exquisito, pero compraste acá, ¿no? Como ahorita nosotros. Tienes una ganancia de 300%, un 3X en tu dinero, ¿no? So, te llevas 300% y luego Bitcoin tiene una caída de 70%, agresivísima. Ahora vamos a tener una caída así agresiva. No tengo ni puta idea. Pero imagínate que te saliste ya con un 3X de tu dinero. Pusiste $100, ahora tienes 300, ¿ok? Obviamente vas a tener que pagar impuestos sobre ellos, pero pretendamos que le pegaste cabrón. Y es más, ¿sabes qué? Compraste aquí abajo. No nos vayamos a la parte de hasta abajo, vámonos a la parte choncha de la vela, hasta el tope de esto. Con tus de $100 tienes 3 y ahora hiciste un 10X. Ahora tienes $3,000. Con $100 hubieras tenido $3,000 y hubieras seguido ese movimiento. Básicamente es el tipo de navegueo. Y de nuevo, no lo estás tomando desde el punto más bajo de esto. Entonces es muy imposible, es muy posible que escenarios así se den. Y los vamos a ver. Todos los topes se sienten casi igual y los fondos. Y ahí tomarás tu decisión. Igual y sabes que no quieres sacar todas tus posiciones para arriesgarte y estar estresado. Solamente quieres vender la mitad si es que se llega a dar. O nos quedamos todo el camino para arriba. Pero por ahorita estamos simplemente en nuestra tabla mensual escribiendo lo que es un fondo. Ya una vez que te subiste por encima del promedio del 9 en la mensual, empezaste a ver al precio agresivamente moviéndose a la alza. Pero siempre tiene que haber esto y esto es lo que vamos a estar esperando. Hay un shakeout final. No lo hemos visto porque por más que hayas tenido el shakeout final aquí, tuviste el shakeout de la crisis de bancos. Entonces ahí es donde pudiste haber agregado. Yo me imaginaría que vamos a tener un shakeout a fin de este año, principio del próximo. Y ese shakeout no te va a llevar, va a ser muy parecido a esto que estás viendo en la mensual. No te llevó a nuevos mínimos, ¿ok? Aquí. El shakeout de marzo te llevó a los 19, no te llevó a los 15 relativos, ¿ok? Yo creo que veríamos algo así. Porque antes de cualquier movimiento para arriba, ¿qué es lo que tiene que hacer la bolsa? Sacarte. A eso se dedica. La de 2 semanas nos pinta una fotografía divina. Tenemos un cruce plateado a la baja. Cada que hemos tenido un cruce plateado a la baja en ciclos y hemos recuperado el promedio del 9, que se encuentra para nosotros ahorita en los $69,700, y el promedio del 5, ahí mismo en 69,700, básicamente $70,000. Cada que hemos tenido cierre por encima de esto, falta una semana para este cierre, va a cerrar con la mensual. Has visto el fondo ya. Acá, cruce plateado, donde recuperaste el promedio del 9 y el 5 con esta vela. En enero del 2023. Ya habías visto el fondo. En el 2018, vamos acá. Tienes tu cruce plateado mucho más atrás acá. Y luego tienes la recuperación después del cruce plateado del promedio del 9 y del 5 con esta vela de abril del 2019. Ya habías visto el fondo. Y es básicamente el mismo setup que tienes ahorita enfrente. Otra cosa que me encanta y otra cosa que me haría pensar que
Esta va a ser tu zona de retesteo eventualmente cuando haya el shakeout final antes del siguiente subidongo. Ahora, este subidongo todavía no acaba, ¿eh? Entonces no sé hasta dónde pueda llegar este subidongo para después de darte este retesteo. Es este promedio del 100, que también confluye, ¿no? Tiene confluencia, confluye con el promedio del 9 y con el promedio del 5. Y eso está aquí en los $69,000. Yo imaginaría, por más que fueras a hacer esto, vas a venir acá para después continuar. Para tradear esto, a mí no me interesa esto para vender y venir acá. Nel, tiene que haber un super pump y después darme un super tope obvio. Esto es más donde vas a encontrar esta oportunidad para la gente que no se pudo trepar ahorita a comprar. Te dé igual si no pudiste comprar esto. ¿Ok? Que te dé completamente igual si no pudiste comprar eso. Por ahorita, esta tabla de dos semanas, estás por encima del promedio del 34. Literalmente el promedio del 34 fue el último rechazo fuerte que tuviste en enero antes de poder continuar, que te dio continuación a la baja, básicamente. Es la línea blanca de acá, la pierdes, rechazo, rechazo, rechazo. No, güey, ya lo chingué. Nel. Este 34 es el punto clave en la de 2 semanas este fin de semana. Si este fin de semana tienes un cierre acá por encima de los $79,000, esto ya es básicamente firmado, que no sé cuánto tiempo vaya a tomar, pero altos históricos de vuelta. Porque también te estás llevando el 21 que está aquí abajo. El 21 fue el último momento de soporte y resistencia antes, pero el 34 fue el que te la hizo de pedo todo este tiempo. ¿Ok? El 9 fue el que perdiste aquí arriba. Entonces, relativamente hablando, pierdes el 9 después de que fue soporte, 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 soporte. ¡Pum! Lo pierdes instantáneamente. Rechazos, rechazos. El 9 es la zona de breakout, lo que me da aún más confluencia esta zona de 69, 70, siendo donde te va a testear. Y quiero recordarles una cosa. Esa zona de 69, 70, que es donde está el promedio del 9, lo pueden ver acá, es el tope del último ciclo. ¿Y qué es lo que siempre decimos? Donde alguna vez fue resistencia y se volvió soporte, es donde vas a básicamente encontrar las mejores oportunidades para continuar con la tendencia, si es que la tendencia cambió. Y todo lo que fue resistencia, resistencia todo este tiempo, se vuelve soporte. La otra cosa hermosa es lo que habíamos nosotros pintado acá con la línea importante, lo que yo considero la línea más importante en cripto, que es simplemente esta. Ya estando aquí arriba, para mí estás casi firmado que ya viste el fondo y creo que a este punto puedes decir que ya lo viste. Cualquier cosa puede pasar, pero yo sí le daría casi todo de mi lado que ya lo viste, simplemente porque sí estamos en un ciclo de alta liquidez que tiene continuación. Eso es todo. Bueno, ahorita nos metemos en RSI, les voy a poner el HPDR para que lo vean también. No, ahí voy otra vez a cagarla igual. En el HPDR, de aquí, tu siguiente objetivo son los $90,000. Son 89,700 aquí, a la media. Si puedes romper la media, 117, y eso te pone en el mismo lugar de antes, ¿no? En esos 114, 117, en esta zona, junto a los altos históricos, donde podríamos llegar bastante rápido antes de darnos el descojón a tu oportunidad de entrada. ¿Por qué? Porque eso le daría FOMO. Solamente piensa si eres Grant Cardone, por ejemplo, y esta madre continúa subiendo y compraste toda la bajada, ¿no? Compraste todo acá arriba, el tope, compraste toda la bajada, no compras el fondo más que una vez, ¿no? De todas tus putas compras y ves que esto está subiendo, anuncias compras, anuncias compras, anuncias compras, anuncias compras, te hace esto, compras en el primer dip, compras el segundo, el tercero, el cuarto, lo sigues ver bajar, dices, ni madres, y aquí dices, ¿sabes qué, güey? Voy a vender. Y ahí se da la vuelta y continúa. Eso para mí sería poesía conspiranoica. Semanal. Semanal tienes
justamente lo que platicamos por un rato, que sería el peor escenario para todo el mundo, que te deje en esta línea del S&P 200, que continúe yendo para arriba después de marcar su fondo y que todo el mundo crea, no, güey, yo me estoy esperando a comprar aquí abajo y pito, güey, te saque de ella. Lo único que tienes que romper en este momento son los 79,750, que ya lo estamos retesteando, estamos intentando romperlo y eso te da un viaje gratuito a los $85,000. Eso ya te pone en nuevos altos. Y esto es algo que tienen que ver técnicamente hablando, cuando estamos solamente viendo análisis técnico y nada más. ¿Qué es lo que tiene que hacer Bitcoin para marcar el fondo completamente garantizado en altas tendencias? Llevarse esto acá. Puedes ver que el último alto había sido este, pero el alto más alto de este downtrend, ¿no? Antes del de los 98, fue este, en 83. Si los llevo a la tabla de Solana, pueden ver que Solana ya se lo llevó. Y normalmente, ¿qué les digo? Solana va antes, ya se llevó este máximo. El del Clarity Act, ya se lo llevó, tienes aquí un nuevo alto. Cerraste por encima del 34. ¿Cuál fue el último cierre por encima del 34? Aquí arriba, en octubre del 2025. Y ahora el que vas a ir a pelearte son en los 109. Una vez que rompas los 109 ya es muy tarde para todo el mundo y les va a dar un FOMO de no mames. Pero ya Solana te confirma esto. Voy a ir con Ethereum. Tiene la misma estructura Ethereum. Habías tenido el alto local acá del Clarity Act. Ya lo rompiste. Ya lo rompiste. Estás acá arriba. Lo pasaste. Este fue en 2,400. Ya hemos visto los 2,540. Y ahorita estás ante el SMA del 200. Cada que rompes el SMA 200, básicamente ya viste el fondo. Y es cuestión de simplemente cerrar por encima de él. Todavía no lo haces. Esta semana será el reto. Ahorita estás por encima de él, pero son 2,400, 2,500, básicamente. Cierras por arriba de los 2,500 y eso básicamente te dice que Ethereum va a explotar. Pero lo que tienes que entender es, y lo que quiero traerlos aquí es, esto ya se rompió. Ya rompiste la tendencia macro a la baja. El único que no lo ha hecho es tu amigo Bitcoin. Porque Bitcoin viene atrás de todas las monedas. No sé por qué vergas, pero siempre lo hemos analizado así, siempre lo hemos visto así, no ha cambiado nada. Simplemente está aguantando aquí, está invitando a todos tus amigos, los cortos, que dicen, no, güey, ahorita me voy a reír con el corto que voy a hacer y nos va a llevar a 45. A todos ellos los está invitando. Dice, vengan, cáiganle al fiestón para después follárselos en lo que están dormidos. ¿Ok? Si eres parte de ese club, lo siento, no es faltarte al respeto, mi hermano. Está perfecto que creas eso y ojalá y pase. Quería ver en esto, porque en CME, Bitcoin, en la diaria, por fin cerró por encima del S&P 200 y normalmente cuando estás bajo un periodo muy, 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 muy largo, debajo del S&P 200, la línea morada en mi tabla, una vez que lo cierras, ya viste el fondo. Igual que también en la tabla normal de Bitcoin, pero acá tomó hasta enero del 2023, para que tengan una idea, finales de enero del 2023 para romperlo. Ya lo hicimos. Si tienes un ciclo más corto, que les quede claro a todos, tienen un ciclo efectivamente más corto de Bitcoin, pero no es un ciclo más corto de Bitcoin, es un ciclo más corto de liquidez. Es justamente lo que estamos viendo. Bitcoin no tiene un ciclo como tal, es simplemente lo que parece ser la liquidez en el sistema. Esto de QE es lo que ayuda. La Reserva Federal te va a contar la narrativa para que creas que todo es bajista, cuando puedes ver simplemente así, con estas inyecciones de... Básicamente lo único que tienes que entender es, compramos deuda a grandes cantidades, sobre todo a trillones. Estamos haciendo lo que hicimos en el 2020, cuando explotó toda la alza. Estamos haciendo lo que hicimos en el 2023, en marzo, cuando explotó toda la alza. Es todo lo que tienes que entender. ¿Cuánto tiempo dura eso? Es cosa de ir paso a paso. Es imposible predecir el futuro y cuáles son los números hasta arriba. Otra cosa que me hace pensar que no estás viendo lo que habíamos visto en el 2000, que hay mucha gente, ¿no?, que usa esta referencia.
Sí, pendejo, pero por ejemplo, en ese entonces tuvimos un pompazo en agosto donde Bitcoin subió de aquí a acá y ahora estamos ahí. Después te va a regresar para abajo y ahí vas a encontrar tu nuevo mínimo. El pedo es que en este pompazo, aquí Coinbase, MicroStrategy, todos ellos subieron casi un 2x. Y esta vez, tío, llevan como 50%, 30%, nada. Lo que a mí me indica que lo están manteniendo abajo para que la gente todavía tenga ese tipo de análisis, ese tipo de sesgo, donde no has visto esos precios explotar a la alza. Por más que hayamos comprado muy bien y esté donde esté Strategy, por ejemplo, ahorita, acá, ha hecho solo un 57%. Cuando Bitcoin ha tenido un pump bastante relativo al de ese entonces. Entonces, si lo fuera a medir con la caída que me dicen, y en agosto, ¿no? El pump de agosto, para que vean esto, no crean que les estoy mamando. De aquí al tope fue un 163%, un 1,5% de tu dinero. Esto no existe ahorita. Coinbase, perdón, ya me metí a Tesla. Coinbase, vean, sigue aguantando ahí en los 185, calladito como pendejo. De mayo a agosto, ¿no? Que es lo que todo el mundo está comparando. Coinbase hizo un 180%. ¿Qué ha hecho Coinbase ahorita? 38% a tope. Nada. Es otra cosa que me gusta a mí ver. Por ahora, ¿qué es lo que tenemos en la mesa? Me gusta este canal que estoy usando acá en esta tabla de BitSmart, de Bitstamp, donde la zona importante a retestear, donde hay una oportunidad, son 76. Esta sería la primera oportunidad en long. Y la segunda, lo que yo creo sería el extremo, son los 73, para que te metas en un long. Yo creo que los 76 es lo que ahorita debería aguantar y darte un trade rápido. Pero si llegas a ver los 73, eso se ve muy interesante para poder entrar en cualquier tipo de trade. Viéndolo en la diaria, 73 tiene el promedio del 9, 76 el promedio del 5. No has tocado el promedio del 5, tío, desde aquí abajo, desde el breakout el 19 de agosto. Entonces, a cierto punto tienes que tocar este pinche promedio del 5 en 76,400, probablemente un poco más abajo. Puedes venir a esta línea e invalidarlo con esto, pero ya sabes cómo es el hijo de puta de Bitcoin. O el trade exquisito está en estos 73 en long. ¿Cómo sé que no va a ser la bajada que nos lleve a los 69? Es muy temprano para darles esa oportunidad. Tiene, psicológicamente hablando, lo peor que le puede pasar a todo el mundo, ¿no? Hay una mujer en X que está muy bonita y según ella es trader, ¿no? Y dice, habla en inglés, tiene como un nombre árabe. Eh, y ella dice, yo no estoy sudando ahorita, me lo estoy pasando muy bien y se le están aventando al cuello porque le dijeron, güey, hiciste que toda la gente que te sigue porque estás buena nada más, no compró el fondo. Ya sabes que a la gente siempre le encanta echar la culpa que no compró el fondo y es la cosa más ridícula del mundo, ¿no? ¡Ta madre! O sea, la pendejez del ser humano es ilimitada. Y lo que tristemente, como funciona este juego, tenemos que ver es a esa mujer que está todavía muy consciente y que cree que definitivamente no hemos visto el fondo. A la gente que está con esa mentalidad se la tiene que cargar la verga antes de darles la oportunidad de la entrada, que sería por acá en los 69. ¿Qué quiere decir que se les lleve la verga? Dos cosas. Una, que el precio se quede por acá haciendo esto, en este rango, y que pase un rato sin caer, ¿no? Y ya una vez que hace eso, te da esto y va para arriba. La otra, que es la peor de todas, que es lo que está haciendo y entendiendo la cantidad de liquidez que están tirándole al sistema, es que esto haga esto y se vaya rápido a los 94. Ahí donde no hay pullbacks y se quede en 94 un rato, ¿no? Que se quede aquí hasta enero, ponte tú.
ahí se la lleva a la verga. Eventualmente te va a dar el retesteo de esos 69, en mi opinión. Eventualmente. Pero ahorita tirarlo así de rápido, hay mucha gente. Solamente piensen en lo que están la gente en X que no se ha metido, que no entró en esto. Están esperando la oportunidad de poder entrar al juego o de que esto caiga. Lo peor que les puede pasar es que completamente no les dé ninguna de los dos escenarios, que simplemente o se quede donde está por 3 meses o continúe a la alza con fuerza, que eso sería peor todavía porque lo pone en su cara. Eso les daría más FOMO a todos. Pero cualquiera de los dos escenarios es válido. Para mí las oportunidades grandes y también para Alex y para Farhan están en los 76 y los 73 hasta ahorita. Esas son las zonas donde deberías de encontrar las mejores oportunidades de long y ahí tú vas a escoger, de acuerdo a lo que esté pasando, dónde te vas a trepar, 73 o 76. Si los llevo a la tabla de 4 horas, estamos siendo altos más altos, como sea. Pueden ver que el promedio del 21 sería algo que no has tocado desde que rompiste el 19 de agosto, tu oportunidad importante, y el promedio del 55 que viene hasta acá me lo saltaría y usaría como Alex solamente el 34 en estos 74, más o menos. La tabla de 8 horas me da el 21 justo en esos 74 y el 9 en estos 77, pero ya la vino a retestear. El 9 ya fue retesteado y esto es lo que está dando esta continuación. Así que ahí lo tienen. No sé, no pinta nada mal. Continúa esto a la alza. Y para toda la gente que siga de incrédula, ¿qué es lo que está pasando? La psicología de este movimiento es brillante para salir de un fondo. Nadie sabe qué es lo que está pasando. Nadie lo entiende. Nadie. Y la gente, los expertos macro que saben de economía y finanzas, que dicen, no, es que la Reserva Federal no tiene a dónde ir y QE. Esos güeyes se tienen que esperar a eso cuando nosotros sabíamos que QE empezaba, el QE más grande de toda la historia empieza en enero del 2027 y simplemente se están adelantando a él. Punto. Así que ahí tienes la parte divertida que te pone enfrente 99.9% de inversores en Bitcoin. Vamos a ver qué es lo que nos va a presentar Alex, creo que es el oro, y a darle con Toño de Valdés. Nice. Wait, it was gold, right? Yeah, I'm just looking at that. Yeah. For a trade. Looking at my stock trades like redheaded stepchild, disappointment. Just disappointment. Well, right now stocks, I don't know how they're going to do. Gold, Farhan had an interesting short idea at like 4,700 back then. I wonder how this is looking for that because I feel like it's close. Yeah, I remember Farhana posting some gold short. I know that hit, I think, full TP already. I'm not 100% sure. But I do definitely think that the trade in gold is definitely patience. There's no trade right now. You're literally in the middle of a range. People will look at this range and say, well, scoff at it and say it's too big. But it's honestly worked out pretty well. You get back above 4,380. You move up all the way up to that 4,800. You even got a literal wick low in 1 week, just testing that, came all the way back up, moved up. You got rejections down from this point at 4,860, all the way down back to 4,000 like 300. And so now where are we? Well, you're in the middle of the range, in my opinion. We were actually looking for expansion right off that weekly buy trigger, which is what we got. And so now what are we really looking for this week? Well, in my opinion, you should just be viewing that weekly 5. I do believe that'll be an easy area of interest to go long. And that is lined up really nicely with, well, 2 weeks ago, the wick high of August 10th. That wick high was at 4,449. So really an SR right in that region would be good, but understand that you're in the middle of the range. And if oro or gold wanted to at this current point, it could just keep moving up. You could get an extreme read here on volatility before maybe getting the contraction. That's where then maybe the lower timeframes will guide us on this idea, bigger range. We have resistance, we have support. Let's see. Okay, so yeah, monthly's closing 7 days. This actually is perfect confluence of this long idea. Probably patience will pay. Wait for the monthly, bid the monthly 9. You have your stop loss literally at this month's low. You'll bid the monthly 9 at 4,300, and you'll be honestly targeting a new all-time high. But remember, we'll range trade this, and next target would be 4,800. So that'd mean at monthly 9, you have a literal trade taking 13%.
I know the stop loss is pretty wide there at 4,000, but the idea is that this does end up making a new all-time high. So that's kind of the basis of the trade. I don't think there's any reason to complicate gold. And you literally saw last time you were under the 5 and the 9, was here under the 5 and the 9. You get the reclaim, and then like ever since you got back above that in October 2023, what was the opportunity zone? It was the monthly 5 and 9 every single time up until April. So I don't think there's a reason to complicate it. You've lost the 5 and the 9. 5 first in April, lost the 9 in June. Now you're getting back above both. I would just be focused on that kind of monthly trade in confluence with the weekly, maybe testing that weekly 5. Let's see the daily, if anything else is showing up. Anything else at all more obvious? Nope, daily's up in an uptrend. So like, yeah, we reject 4,700. This most likely just gives you a daily higher low. And you at least can say that the last higher low on the daily was here on August 20th. So any move down under this August 20th low would be a daily trend shift. Most likely means you're going to move back down to 4,300, 4,330 maybe. But really, in all reality, you're just kind of looking for a major SR at 4,400. And even daily uptrend is telling you probably is not wise to long this. Wait for a pullback. At minimum, you can go to 4,550. And if that bounces, that could take you up to 4,800. So really, you have a monthly trade, you have a weekly trade, you even have a daily trade. And this daily trade's telling you this isn't more primed to go up. It's actually primed to go down. You're in higher high posturing. And you really have gotten far from the daily 5 at this point. Gold doesn't like to move far from the daily 5. Just to kind of keep that in an easy daily perspective, every time you get past the daily 5, you get a retest. You move past the daily 5, you get a retest, and vice versa right here, same thing. Yeah, gold's more primed to move down at this current point. I would be actually looking at 4,700 as resistance, and that makes sense. That was the major breakdown spot we had here in May. So maybe it goes up a little higher. Regardless, higher high posturing on the daily means more likely to get a pullback. That pullback on the daily most likely correlates to a weekly higher low and also a weekly throwback. And understand the basis of this is that gold most likely bottomed. Gold's probably going to make a new all-time high as long as it closes above the monthly 5. So you really should be gauging that daily pullback to a higher low to maybe gauge the weekly throwback to really solidify the monthly reclaim. Because the monthly reclaim is just the easy trade. And really, if you get back above the 5 and the 9, you just bid the 5 and the 9 on the monthly and you play the bull market on gold. There's no need to complicate things at all. You really do like getting expansion faces off the 5 and the 9. You can argue, well, what about here? You never got a retest. You retested it, but you lost the monthly 5. We're talking about scenarios where the monthly 5 and 9 continue to hold and really gold continues to move up. Here was a 10% just off that setup directly. So hopefully that makes sense. I'll give a nice trade out. So the trade can be 2 trades. You can run a daily trade here. You can play the daily 5. You're really betting on a higher low. You notice the daily 9 has moved past August 20th low. So even if we got a deeper pullback again into 4,400, that would be okay. Your stop loss is at August 20th low. Entry at the daily 9, targeting 4,800. This is more aggressive because what I just showed you is the monthly could take you out, retest the monthly 9, and then move up. In all honesty, the higher quality trade is wait for the monthly, have your stop loss at this breakout low, start bidding 4,300 to 4,400, play the monthly 9, and really target an all-time high. If not, TP1 4,800, TP2 at 5,300. Really, though, gold is looking amazing. I do think the last few months price action could easily get diminished in a few candles. And really what we've seen is once that monthly 9 and 5 is reclaimed, bulls have full control and you can continue to move up. Even on an extreme volatility read, never stopped gold. You can see here, reach the extremity high of the volatility reading, and then look at what occurred. Next leg up, and then you start to get the pullback. So not really concerned here, honestly. And have you been a gold bull since 2023, you're literally wiping the dust off your mantle and you're becoming a gold bull again, essentially. So I'd really watch next month. I think this is going to be a very easy trade. And again, you can play the dailies. That's perfectly okay. But
this is less high quality versus like a weekly and monthly. I would just be fully focused on that because all the higher time frames are all correlating in the same zone. 4,400 remains the big spot for gold. And as long as you close above 4,400, I honestly believe gold is going to move up to 4,800 and possibly a new high at this current point. So just pay attention. Hopefully that made sense. And really, bulls have option here. Notice how I gave no short trade. I'm not seeing any short trade here at all. You could literally play the daily higher low idea on a short, but that's very aggressive. Let's see if I see anything for bears at all. Literally nothing. This is even bi-monthly's closing, more confluence of this long idea. Once you get the monthly close, you just retest the bi-monthly 5, which is in deviation, and you most likely move up from there. Yeah, there's literally no short idea. So even 2 days in a buy trigger, breaking out, and it's in higher high. So yeah, I stand on what I said. 4,400 is the big spot. No short trigger on gold as long as you are really specifically really, I mean, as long as you're holding this monthly low, there's really no short trigger on gold, and any pullback is just going to be an opportunity to long. So that's all I have on gold. I think 4,400 is the big spot, line in the sand. I gave options on the daily. I hope that made sense. It's a little more aggressive if you're trading it, but it's still accurate. But in all honesty, I would just fully play the weekly and monthly setup because even the bi-monthly is confirming what I'm saying. It's not me, it's just the chart. And so the chart, if you get back above a bi-monthly 5, and in the history of gold, that's just been this spot that likes to get expansion, well, probably then you're going to get expansion once you reclaim. So let's see, 7 days left to go. Knock on wood, you don't lose 4,400 in 7 days. And yeah, watch the monthly 9 and 5. I think that'll be the easy trade. Thank you, senor. 1 second. What is next? Oclo for an investment, por favor. Perfect. Oh, I'm going to do the giveaway now. Thank you. Ahora sí, vamos a regalar estos $1,600 con BLOFIN, Elite Trading Academy, y BLOFIN les trae Lucky Raffle, la rifa de la suerte. Vamos a empezar con $200. ¿Qué les parece? Vamos a ver si ya hay más gente tradeando. Les voy a decir la verdad, no tanta como te imaginarías ahorita. Creo que todo el mundo está espantado y sacado de pedo todavía. Es bueno, esto fue para mí otro indicador de suelo. Normalmente ya no ves más para abajo cuando no hay nadie más en cripto. Cuando todo el mundo está afuera y nadie está tradeando, y por eso lo hicieron en verano. Fue como para agregar insulto a todo lo que hicieron. Vamos a ver quién se lo lleva esta semana. Probablemente vayamos a ver repetidos y a partir de las próximas semanas empecemos a ver nuevos ganadores. Porque de nuevo somos muy pocos los que estamos tradeando como degenerados este mercado. ¿BO ves? Ah, no, BQ. Felicidades, mi estimado. Eres un nuevo ganador en esta chingadera. Así que, bien, tenemos uno nuevo. Vamos con el siguiente por esos $400 y de ahí nos vamos a los 1,000, pero $400, ¿quién se los va a llevar? ¿Algún conocido del tío Salo o alguien diferente? Vamos a ver si ya se metieron acá como degenerados todos o si todavía no. Vamos a darnos cuenta con esto. B3, nada mal, nuevo también. Felicidades, mi estimado, te llevas $400. Vamos a ver por el premio de los $1,000 que normalmente se van para BO en general. Vamos a ver si también te llevas estos, mi estimado. Y si no, a ver si alguien más se los va a llevar. $1,000 en futuros de trading. Y esto, recuerden, solamente es para la gente que está tradeando con nosotros usando nuestro enlace en BLOFIN el que tenemos en la página. Felicidades, estimado. No te había visto ganar acá. Así que veo que están de vuelta. Hay más gente de vuelta. Más gente de vuelta. Pero les digo, el volumen todavía no sube tanto. Así que efectivamente todavía no vemos muchos más degenerados. Felicidades, estimado. Te llevas $1,000 con nosotros y BLOFIN, Elite Trading Academy y BLOFIN. Nada mal. Nada mal. Ahora voy a compartir mi tabla del order. Rápido, antes de eso, me habían preguntado por acá.
Te pone que no te deja participar en el torneo. Si abriste tu cuenta simplemente usando nuestro enlace en BLOFIN, estás ya participando en el torneo si estás tradeando y haciendo lo que pone ahí. No necesitas como sí, güey, a huevo. Karen, buenos días. ¿Qué recomiendas más? ¿Invertir en Bitcoin o Ethereum? Bueno, cuando sea el retesteo. Karen, esto lo digo, no recomiendo absolutamente nada. Cada quien haga de su vida lo que sea. Hay mucha gente que cree que Bitcoin es el futuro de las finanzas y que todo el mundo se va a volver eso. Yo estoy metido en Ethereum. A mí no me interesa comprar Bitcoin, pero cada quien haga de su vida lo que sea. Y yo me metería a investigar si fuera tú. Llevo hablando de esto muchísimo tiempo y por qué escogí Ethereum. Pero a mucha gente le parece tonto y creen que Bitcoin es mejor y no me importa, no estoy peleado con ello, ¿no? Entonces ahí la decisión está en tus manos, mi estimada. Y rápido, Brian, no sé si me estés preguntando algo, solamente repitiendo lo que yo he dicho. Haciendo QE lo que consiguen es poder prolongar que la gente esté en la mierda durante más tiempo. Esa es una pregunta. Y que con las monedas estables ¿qué consiguen cuando la gente pide el dinero? Ve, lo de haciendo QE, lo único que hacen es aumentar la diferencia de quién tiene dinero y quién no. ¿Ok? Tal cual como lo has visto desde el 2023 que se ha acelerado. La gente que tiene acciones y que tiene cosas, no, esta vez no casas ni nada de eso, pero acciones, ¿no? Instrumentos financieros, va a continuar haciéndose más rica en lo que la gente que no tiene nada va a continuar haciéndose más pobre. Eso es lo que aguanta esto. Y también aguanta la bolsa encima, porque recuerda, la gente siempre y cuando vea la bolsa arriba, no entiende que por más que su empresa no les esté dando dinero, están en una recesión. Entonces cumple con varios objetivos eso. Y la de las monedas estables, a fin de cuentas, sí es para que la gente rica se dé dinero a sí misma más rápido, ¿no? Porque te van a decir, güey, no tienes dinero para comer, tengan. Mi amigo Jeff Bezos tiene todas estas tiendas, entonces lo único que van a poder hacer es gastar este dinero en tiendas de Jeff Bezos, ¿ok? Es la idea. Pero en general, instalaron eso para poder hacer eso en el futuro, porque va a venir una mega recesión. Y ya con eso pueden hacer el QE avanzado del que estoy hablando, que es literalmente... estamos ya en una recesión, pero lo que vas a ver no tiene nombre. Recuerda que para poder llegar al nivel donde queremos llegar, la idea con esto es, también sacas las monedas estables para darle a las empresas gigantescas que pueden beneficiarse de toda esta deuda, para poder dar descuentos como los están dando ahorita las empresas grandes, ¿no? Como los coches nuevos, los fabricadores de casas nuevas, etcétera. Esto va a ayudar a las empresas gigantescas a destruir a las empresas chicas y medianas. Cuando empieces a escuchar, si viven en México, no sé, porque en México yo estoy viendo ya que muchas empresas se están quebrando, pero en Estados Unidos la gente todavía está aguantando. Dicen, ay, güey, pasa un año, pongo todo en mi tarjeta de crédito, no hay pedo. Toda esa gente tiene que quebrar. Y con las monedas estables eso les ayuda a las empresas grandes en poder destruirlos, con estos descuentos que la gente no entiende que son descuentos. Así como nadie entiende lo que está pasando con QE, entonces tienen muchas funciones las monedas estables, el nuevo sistema financiero de todo esto, y la función más grande es poder llevarse más a la mierda a todo el mundo sin que nadie se dé cuenta y sin que nadie proteste, y eventualmente darles todo lo que quieran, pero condicionado a las empresas grandes para que ellos se puedan llevar el dinero lo más rápido posible. Vamos al análisis del oro en putiza. El oro puesto en la mensual ha tenido un gran uptrend, ¿no? Desde aquí abajo, los mínimos del 2022 en octubre, cuando vimos los 1,600, hasta llegar a los $5,000. ¿Cuánto es eso, por cierto? Este gran uptrend de acá. Un 200%, esta gente ha hecho un 2.5x con su dinero, ¿no? El oro, güey, qué subidota. Perdón que me ría, pero sí lo han vendido como si hubiera sido algo extraordinario y pues es solamente un 2.5x. Imagínate si hubieran invertido en Oculus, si hubieran invertido en Nvidia, si ahorita compras Roblox, ¿no? Tendrías esa oportunidad que los inversores esperaron 50 años para hacer dinero con el oro. La cosa es, el oro viene una tendencia alcista, donde ha tenido estos ajustes locales en la mensual,
está marcando una nueva tendencia bajista. Para que el oro rompa oficialmente la tendencia bajista, va a tener que llevarse estos $4,900. Pero por ahorita, localmente hablando, no podemos negar que el oro trae fuerza, está recuperando en la mensual su promedio del 5 y su promedio del 9, que están en la zona de los 4,400, justamente donde está esta línea roja. Estás viéndolo subir. En la semanal también tienes tu promedio del 9 y del 5 en la línea roja. ¿Eso qué te dice? Tengo la mensual, tengo la semanal ahí. ¿Dónde va a estar tu oportunidad grande para hacer un trade? En el oro, justamente en esa zona. Entrando en la semanal, puedes ver que ahí mismo tienes tu promedio del 34, tu promedio del 21, que fue lo que usaste acá para reventar. Esto que estás viendo acá, no lo quieres usar como un corto, porque ya te llevaste todos estos mínimos, estos máximos más bien, ya te llevaste estos de acá, estás en una tendencia semanal alcista, obviamente se va a confirmar aquí arriba de los 4,900 ya con mucha fuerza, pero por ahora estás en una tendencia alcista por encima de todos los promedios, no hay duda alguna. Si te llevo a la diaria, puedes ver un poco de lo mismo, pero yo diría tiene que haber un shakeout. Aquí hay dos opciones. Tienes el trade sencillo, el trade tranquilo, el no tan exquisito, que es, güey, estás recuperando tu promedio del 200 en la diaria, tienes que venir a retestearlo y también tienes tu promedio del 9 aquí. ¿Dónde está esto? En los 4,515. ¿Ok? 4,500 a 4,515. ¿Qué puedes usar como invalidación en este trade diario si te quieres meter más agresivamente, que sería este trade el más agresivo? Esta invalidación de aquí, de los 4,454. ¿Ok? Ahora, tienes un cruce plateado a la alza, lo que te dice que el retesteo del promedio del 9 es alta probabilidad y es por eso que este sería tu trade agresivo. Porque si empiezas a ver que te llevas este alto, vas a formar un fondo y esperarías que lo llegues aquí. La idea sería el trade bueno, el trade potente, está más o menos en los 4,400, en esta zona. El pedo es que tu invalidación está más abajo, aquí en los 4,350 básicamente. Pero este sería el trade que lleva muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque en tu semanal, ahora lo ves, en tu semanal, en tu mensual, en tus 2 semanas, ahí es donde están tus promedios interesantes, en esta zona. Y esto es lo que querrías usar para un trade más potente, si eres paciente. Ahorita no, dice Alex, no, me encantaría darte un corto, pero pues no, güey, porque llevas mucha fuerza a la alza, estás por encima de tu promedio del 200, no tiene sentido que te den eso, tienes literalmente encima del promedio del 200, el MACD en positivo y además subiendo el precio por encima del promedio, no hay, tienes una posibilidad de divergencia bajista con el histogram del mismo, pero todavía nada. Y con el RSI, también con estas zonas. Pero para confirmarlo tendrías que caer por debajo de esto. Entonces va a estar cabrón. Estás en una tendencia alcista. Aquí, local, estás haciendo nuevos altos, bajos más altos, cruce plateado a la alza, tienes momentum apuntando para arriba. Lo que menos sentido tiene es hacerle un corto aquí creyendo que vas a cachar el tope. Es lo que le está pasando a la gente con Bitcoin y se lo sigue comiendo y comiendo. Y ahorita Bitcoin los está invitando y yo me imagino que el oro también. Simplemente espérate, trade agresivo en los 4,500, trade exquisito en los 4,400, en los 4,370. ¿Ok? Listo. All right, Mr. Farhano, we're ready for your bullshit. Already, my bullshit. Klarna. That was for trade or investing, Klarna? I believe it was investment, but let me triple check. Yes, investing. Alrighty. Long time frame. Very new and very downwardly. Well, on the news is like people are going broke and they can't pay these payments. Pay now, buy later for my Chipotle burrito. Yeah. But I see people even online, they're like proudly showing that they've gotten like 11 letters
on the mail about pay it now or whatever. And they're like, I'm not paying this. In 7 years, it's going to go away from my credit. That's what I was about to just say. Like, what, they'll just send it to a collector? They call you a little bit. Like, this company's gonna get fucked. So many people aren't gonna pay them back, and they have Oh, the yeah. product. Yeah, I would not touch this until like literally there's signs of like recovery, because there's nothing here that's gonna get these people that don't have any money. You know what I mean? Yeah, Literally. and they're the last ones that are gonna get bailed out is the people. Yeah, exactly. Yeah, that's like that's at the end. That's when they give you the money so you can give it back to them. And there's a long way before these guys get it. There needs to be more enrichment of the rich before that happens. So good Mm. luck. We're getting some massive dumping action in this last 2 week candle. This is coming down from, let's see how much percentage wise from the open. From the open, it is down 33%, and you got a nice impressive rally into the 100% range, and from there you just got a nice dump. How much was this of a rally? I'm curious. From the open upwards, 81%, and now you are back below the 38.2%, which is at around $15.16. If you close below this 38.2%, this is likely going to make a new low. Come below these lows at $12, down towards this 38.2%, around $10. Maybe it'll see a little bit of bounce here. I'm not really sure about or married to that idea just yet. Even if you do see a little bounce, it'll likely just be another lower high, because then you're likely going to come down to the 100%, like this, like stuck the right, the 100% on its dumping action moves. 100% right now is sitting at around $6.50, $6.60. That is less than half of what price action currently is. And what else? Nothing. Going to the weekly. Weekly is also flipped down into bearish control zone. Weekly has already lost at 38.2%. That is at $15.92. And not only did you lose at 38.2%, but you also closed below the 50%. And as of now, you are rejecting the 50%. That would bring you down towards the 78.6, which is right now the sweep of these current lows at around $11.70. Although at that point, you probably will go lower. 5-day also below the 38.2%, also the 50%, and we are rejecting the 50%. Brings you to $11. I think here, this high is $20.79. Yeah, so you do have bearish divergence, because you do have a higher high from these highs here with a lower high in momentum, which did just confirm on this last closure. And that would give you a target of your current lows. 2-day also flipped down, volatility expanding. Getting a little extreme here though. Probably you'll see a slight bounce around $11. Daily also very extreme, although this is likely going to continue for a little bit. Fresh silver cross down. 4-hour getting a breakdown and then a retest of the 38.2% and rejection. And as long as you do close below 1437, you are likely going to see some nice dumping action somewhere around $13 and then $11-ish. I don't see any reason why this would just reverse and not just go to zero. Is the United States government going to do a strategic reserve of Klarna shares? I could see that as saving it, maybe. The strategic reserve. That'd be fucking amazing, of Klarna. Strategic reserve of buy now, pay later. What a world. That's the world I want to live in. Me It too. would make total sense too. United States doing that. I could see Why it. not? We're the Yeah. country of buy now, pay later. We'll pay eventually. It's not later. Americans It's eventually at some credit card point. debt. Yeah. Oh. Buy now, pay eventually. The country has got 40 trillion in debt. I know. By the way, they own it to the Federal Reserve. And who owns the Federal Reserve? Jamie Dimon. All the banks. So Uh-huh. it's so stupid.
You got a local top here on the 2 week, although the bearish control zone is probably going to update because I'm a little hesitant to say that we're going to go to $2, the critical zone. You got a local top on the weekly as well. It currently says it's impossible. 5-day also has a local top, also says impossible. 3-day bearish control zone is at 1463. That would probably not even going to test it. And the critical zone's at 289. Probably will update unless it actually just goes to $2. 2-day critical zone's at 372. Anything else? No. Still got multiple drives of bearish divergence. Daily critical zone is a little bit more usable, somewhere around just below $10 at 950. And I believe you're putting in bearish engulfing dildo here on the daily. You are indeed. And this will confirm with any closure below 1408. Four-hour has a local top that will target $12. That would be your current lows. Momentum. Alrighty. Klarna. Weekly is flipped down. It's going to remain down as long as you're closing below 1816 with volatility expanding. 5-day also flipped down with volatility expanding as long as you're closing below 1816. 2-day also freshly flipped down as long as you're closing below 1744. Daily also flipped down as long as you're closing below 1823. And 4-hour currently flipped up. Let me okie dokie, and it's going to remain up as long as you're closing over 1416, which is very close to flipping down. And now you're putting in a bearish engulfing dildo as well with that momentum very close, with that momentum close to flipping down. If this 4-hour does flip down here, putting in that bearish engulfing dildo, this likely will get your next leg down towards somewhere around $13 or $12. Test around your current low. Maybe you see a little bounce around there, then this is likely going to go lower. And I would personally say probably don't buy this. Like for short-term or long-term investing, only short-term thing this would have in it is maybe shorting it. But for a long-term buy, I would say there's other things that you could buy that are much better than this. What if, can I just say, get above this? No? Yeah, that's true. What if XRP goes back to $3? Listen, shut up. All right. Well, what you don't know about XRP is that it's going to become the liquidity of the system. And can I tell you something? How does something turn into money aside from money? Do you know? Because that's what these people think, and they seem to be geniuses, and they know stuff that I can't understand. By tweeting about it 50 million times on X, that something will become money. That's how your stuff becomes money, because then you become the liquidity. That's got it. It's like that. Got it. It's fucking ridiculous, man. Even their marketing is like designed for retards. I'm not denying it. Klarna, and then now for you, Mr. Farhano, for a trade, IONQ. 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 No clue what that is. Okay. Klarna, mis estimados. Estimados. Güey, esto se ve de la chingada, güey. No sé cómo quieras invertir en esto, sobre todo cuando tienes literalmente momentum apuntando para abajo, volatilidad expandiendo ante la caída del punto más bajo en toda la historia, lo que te va a llevar a nuevos mínimos en la semanal. 2 semanas continúas con momentum apuntando para abajo, literalmente. Es que no hay dónde salvarte, tío. Diaria, tienes literalmente el RSI todavía apuntando para abajo, el MACD apuntando para abajo y estás a punto de hacer nuevos mínimos. ¿Dónde quieres invertir en esto? La cosa es, lo que estás haciendo y lo que te estás suscribiendo a es comprar algo
que puede caer literalmente a $2, ¿no? Entonces, cuando compras, la idea sería en la diaria mínimo por encima del S&P 200, güey. ¿Qué te parece? Mínimo. Y también, ¿qué más agregaría yo? Tienes que llevarte este máximo de acá, en los $22. Pero, güey, yo quiero comprar el fondo. El pedo es que esto se va a empezar a ver como Rivian, como Lucid, como todas esas cosas. Y te puede llevar a un bajón de 98% como ellos. Y eso te pone en $1. Sin pedo alguno. $2 es un bajón de 96%. La cosa es, y vas a decir, pero ¿cómo, güey? Esta empresa está financiando a toda la gente que no tiene un centavo y lo que sea. Sí, pero ellos sacaron su dinero. La gente que está haciendo esto ya se llevó su dinero aquí, saliendo a la bolsa. Estás en una tendencia bajista, altos, altos más bajos, altos más bajos, más bajos, más bajos, más bajos en todo esto. Y lo único que te falta es hacer nuevos mínimos y los vas a hacer. Tienes, como dije, volatilidad apuntando para arriba ante la caída, llegando a extremos, puedes pintar doble extremo sin problema alguno. En la semanal tienes volatilidad apuntando para arriba del punto más bajo que has visto en toda su historia. Momentum en el MACD apuntando para abajo en lo que estás viendo estos rechazos de aquí, con una vela envolvente bajista. Esto va a hacer nuevos mínimos. Y es lo que te digo. ¿Cómo funciona el sistema bancario de Estados Unidos? El sistema bancario, la idea es que puedan fallar sus préstamos la mayor cantidad posible. Y recuerda que cuando ellos sacan préstamo, porque Klarna estoy seguro que hace lo mismo, le dan a todos ustedes préstamos a un interés ridículo, se voltean y venden los préstamos. ¿Ok? A ellos no les va a ir mal eventualmente. Y cuando por fin alguien tenga todos esos préstamos que vaya a reventar, el gobierno simplemente imprime más dinero y se los da a ellos, no a ti. La gente que les debe dinero todavía tiene que pagar intereses por encima de todo eso. Entonces, esto puede todavía bajar a $2 y servir perfectamente y después tener un pump. Ahorita no hay, a menos de que te quieras suscribir a la idea de un alto más alto que este, no hay dónde meterle esta chingadera. Vamos a ver Oclo para una inversión, si no les molesta. Oclo, Mr. Shiva. Yeah. What a bad chart overall. I mean, I remember when we had this major move up, we were talking about eventually a pullback, but yeah, since then you've just been decimation, down 80% from that high. And the issue is now with this monthly, it looks like we are brewing a move back down to $31.86. Ultimately, the line is in the sand for bulls here. They either got to get back above $45.32, or you are going to make a measured move down to around $32, or basically another 20% down, solidifying another like 90% from all-time high like down, which is crazy. If we measure from all-time high down, what is that, 90 to 100%? Okay, no, 83.8%, which is crazy. So, really, I mean, this month, if you are bullish on this, which I don't see any reason whatsoever to be bullish on Okla right now, just visually for the chart, like perspective, you really need to get this back above $45, or else this is literally in a no investment zone. There's nothing to be talking about in terms of investment until you reach $31 to maybe even all the way down to $26, which is barely your quarterly 21 populating. Let's go to the monthly. Let's go on HBDR. Let's kind of see. Maybe we're at the 100%. Let's take a look. Wow, we're quite literally at the 100%. Only difference or only issue with this one is just not a lot of data with HBDR. Let's kind of see though, because we've been at the 100% before. And what you're going to notice is you can actually press it multiple months. Here you hit it back in May. You hit it again in June. You hit it again in July. You hit it again in August. You hit it again in September. We're not really closing or breaking too far from the 100, I guess. I guess it's the flip side, which is currently at $40. So the idea then is maybe you're not going to expand far from $40, or maybe into next month this shifts down. Regardless, still, it just plays into the idea that this has sold off dramatically, and it's at the extremity low at this point, which means it's extremely weak. So let's keep going now. Monthly's not really going to provide us much data. Let's go to the weekly. And so weekly is showing the rejecting the 61.8%. If you don't have HBDR, that's just your weekly 5.
and you're going to just test the lows and make a new low around $36. So it still even plays into what I'm mentioning, how for some reason Oklo looks like it wants to go down another 20% from here and really touch down closer to $32, which makes it a very tricky place to be an investor. I'd rather be an investor above $45. There we have confirmation. We have some signs of like life. The chart is repairing itself and bulls are holding the line. Under $45, I believe is just a trap, and you can dramatically move down from this point and go to $32. Understand, last time this occurred, it only took about 2 weeks. 1 week you lost it. The following week you went all the way down from a wick low to 29.80. So be very cautious if you're an investor on Oklo. I'm not just saying, okay, we're near the lows, be an investor at $32. What I'm saying is this isn't a breakdown now. You're in a sell trigger on the monthly, and the last time this occurred is what took Oklo down to a major low, which was here. You can see 34 loss on the monthly. You rallied up and did reject it. And then from that monthly 34 only, you did see price go down another 47%. So you don't want to be the person trying to invest just because you're low on the chart. You want structure. You want at least something to show you that this can be strong. And instead of investing 45% more down, you just waited for the monthly 5, and then you would have caught an entire bull market move. So for this, we're rejecting the monthly 5, back under the 34. Only other time this occurred was in 2024, which took you 40% lower. So that's why I'm not an investor on Oklo. I'm not even looking for longs here. I would just be playing the ranges. Rejecting the monthly 34 takes you to $32, possibly lowered around 28, 29. And as long as you're not forming any kind of constructive bullish environment for bulls, or as long as you're not putting any kind of constructive bullish moves here, there's nothing really to talk about in terms for bulls. So watch for the low at $32. I would not even invest there. I'd try to use it as like a spring. And the only way to invest on Oklo is getting back above $45. There you have an argument that you're actually flipping what was resistance into support. There you have previous spots, which is what took you to a new high. And also you have your moving averages, something I absolutely love trading, specifically in down markets. Right? What was the weekly telling you here? That you could be an investor. And then even on the one green dildo, did this tell you we were out of the woods yet? No, you just rejected your weekly 9. Fell back under the weekly 5, rejected it, and now all that's brewing is a lower low. So just be fully aware of that. And yeah, that's all I have on Oklo. $32 seems more likely. That's not the investment zone. That's just the next range low. Understand, I would just only invest on Oklo if you get back above $45. That can be a confirmation trade. That could be a confirmation buy. That's something you at least will feel good, not just catching a falling knife or the dip that keeps dipping of the dip. And even here, if you were playing a bi-weekly deviation of the EMA 100, you still at minimum would want a reclaim of the bi-weekly 5 to really try to confirm the littlest confirmations of maybe a bottom here. Notice how you rejected the 5. So even then, this bi-weekly deviation in quotation marks could just be a trap that ends up taking the Oklo to a new low. So hopefully that made sense. Non-investor here at all. Watch $45. That's really the only way you can become an investor. It's logical in my opinion. Under that, it's not. And it looks like Oklo wants to move down to $32 at this current point, actually solidifying an 83% pullback from wick high down to my target, down to $32. So yeah, disastrous. I'll look at the yearly. Looks terrible. And look at the yearly 5. Is at $29. So why not just wait until then at this point, which means Oklo still has a lot lower, like 27% lower. So I think I've hit the point. Oklo can go much lower. Statistically is more likely to go lower at this point. Only invest on a reclaim trade here. I'd really say 45 is the good spot. There you get out of a monthly sell. You get back above your monthly 5. And you even potentially reclaim the weekly 9. The weekly 9 on Oklo has been a good spot. If it gets reclaimed, can be a really nice spot to see moves up. You even saw this play out nicely, even on a failure setup here, where you reclaimed it, tested it, and then you went up literally 27% from there off of a weekly 9.
So no need to complicate things with this chart. And yeah, bears are licking their lips, wanting a breakdown past $36, maybe even closer to 32 at this current point. Disastrous chart, though. I remember months ago we were calling a short, or we were saying, like, what was it? I think you were mentioning, Alejandro, like 135, 140 is the short zone. I don't think any of the exchanges had Oklo on, and it literally was like an insane short trade. So Sadly, they did not, and they didn't fucking care. This is a hard one too, because to me, is this company can go to fucking zero. The problem is that Sam Altman's in it, like, because this company doesn't make anything yet. Like, it's just like theoretical. oh wow. Yeah, what they do is, well, what they'll eventually do is those small nuclear reactors. Which is good. Nuclear energy. No, for data centers and all that stuff. Absolutely. But when are they going to do it, right? When are they going to start? And you could also just get completely fucked by a new discovery of some sort of new energy type of thing, which is why they're killing those scientists and not the stupid thing that everyone thinks, that it's the UFOs. It's mostly because they all figured out how to do cheaper energy than this. But I would buy. I'm a buyer at 25. At 25, I'll buy some Oklo and then just hope that it goes up. That's what I've said. Yeah, $25 right here. Yeah. And see, you're at least, and this is even what I said, at least playing the quarterly 21 that is somewhat populating there. And there you kind of have like, oh yeah, it should bounce there. Like that makes sense. But like that still plays into my idea, which is it still means Oklo has to go down dramatically, like over 30% still. Yeah. So, and then by the way, from here, it's not like I would put a lot of my money into it, because I have no legit idea if it's going to go to zero or not. To me, is I would buy at 25 because I'm a guy that bets on evil people, and Sam Altman is one of the biggest pieces of shit in the world. It's like betting on Peter Thiel. You always win because they always win. That's the only reason. Like, there's no logic behind this. And that's a smart buy. And that's why, like, if the question is, where do we invest in Oklo? You could punt it at 25, 26. Absolutely. And that's like the quarterly 21 near the target. 45 for me at least gives you that confirmation where it's like, okay, we at least are putting in some foundation. We should see a move up at least. Versus this has been going down, down, down. Yeah, technically speaking, it makes all the sense in the world the way to do it the way that you're saying. I like your buy though around there. Like if you are someone watching this and you want to get into Oklo, yeah, just wait till 25, 26. Yeah. I agree with that, honestly. If you break 26, oi, God. Yeah, it's going to get ugly. But this is when you buy shit that can go to zero, like Lucid. And I love how overinvested everyone is in here on Lucid. I can tell by the amount of questions and fear and like repetition and needing validation that it's not going to go to zero. I put 5% of my portfolio on Lucid. That shit goes to zero. I lose 50 grand. I don't give a fuck. But I don't think that's going to be the case. Obviously, that's why I'm betting on it. But I can see. And the Saudis own it, so they're not going to let it go to zero. Not only that, Lucid without Uber without Lucid would go bankrupt. No one understands that for some reason. It's the same thing with the Genius Act. That until today, no one understands what's going on, and no one references any of the dead buying with the QE that's happening and all that stuff with crypto, even though it's in their face. Lucid is the same thing. Uber owns Lucid as their Tesla. Without them, they have nothing. You know what I mean? That's why I'm in it. And even then, people will continue to ignore it. And once it happens and it already became too obvious and it's super successful, that's when people will be like, oh, it was such an obvious play. Just like the obvious QE that's happening right now that everyone knew was happening, right? Yeah. The fuck out of here. So and then they'll say that you got lucky on the buys. Yeah, of course. Yeah. That's literally what people say. Like, and by the way, they say that about everything. To me, just being online for so long, everything I do, every success that I've had, people say it's just my luck.
You're the luckiest man in the world, then. Wow. Hey, dude, I am. Be on the Hey, I don't Doseki care if schedule. it's luck or not, or if it's like I'm smart. Even if I am just lucky, I'll go with it. I'll take it. Too. I'll take it. Let's see where this goes. Alex, what's next for you would be, 1 second, a trade for ETH. Okay, cool. Here we go. I'll do Oclo real quick. Oclo, tienen que ver mi tabla. Estas eran las zonas a invertir. Esto es lo que yo nunca cambio en mis tablas, ¿no? Les pongo la entrada agresiva, la entrada mediana y la entrada exquisita. Y yo les había dicho, y lo he repetido varias veces, yo no voy a entrar en Oclo este ciclo a menos de que Oclo me dé 25, 26. ¿Por qué? Porque es lo que fue este soporte. Ahorita estás en la primera entrada en 44, segunda está acá en 34 y tercera está aquí en 25. Puedes aguantarte hasta la última o no. Esto es como Lucid y es justo lo que les estaba diciendo ahorita a Alexia Farhan. Voy a quitar todas mis fotos de esto que literalmente no tiene sentido tenerlas. Oclo, para los que no lo sepan, esta empresa es de Sam Altman, ¿ok? ¿A qué se dedican? Literalmente a nada, todavía no hacen nada. Oclo va a hacer reactores nucleares pequeñitos para poder darle energía a los centros de cómputo, centros de datos y todas estas mamadas. Pero todavía no tiene ni siquiera un prototipo que funcione, para que entiendan esto. La razón por la que muchos están comprando es porque vieron que compré esta mamada y fue hasta acá, ¿no? Pero ¿cuántas veces puedes hacer eso? En mi experiencia personal, esta es la única vez en mi vida que me ha salido algo de este tipo. La cosa con Oclo es, ¿qué tanta confianza le tengo que no se va a ir a cero? Es como Lucid. En Lucid tengo un trade de 5% de todo lo que, de mi portafolio ahí, ¿no? Y son 50 y tantos mil dólares. Para mí eso se pierde, me da completamente igual, tíos. Pero veo lo preocupados que están ustedes y eso me dice que le metieron mucho más de lo que pensaban y los tiene preocupados. Para mí, esto es como eso. Se pueden a cero, perfecto. Pero hay dos cosas. Lucid es diferente. Lucid es Uber. Si Uber no tiene Lucid, Uber quebraría cuando Tesla haga los coches, los robotaxis, porque literalmente Lucid es el Tesla de Tesla, los robotaxis de Tesla, porque ellos son dueños de Lucid, aunque ustedes no lo crean, porque los árabes son dueños de Uber, aunque ustedes no lo crean. Y por eso no, o sea, no me la suda, ¿no? Y eventualmente cuando pase y que reviente, si es que revienta, ¿no? Igual y se va a cero. Pero si revienta la alza y todo el mundo dice, era obvio, güey, porque Lucid, pues sí, güey, era el Uber, ¿quién más lo iba a hacer? Nadie, ahorita tal cual como lo del Genius Act, que es obvio para mí, que no sé por qué la gente no lo ve y siguen inventando ideas de por qué ahora viene QE de la nada, etcétera. Es lo mismo. Esto, la única razón por la que me interesa invertir en Oclo, y es el chiste de siempre, es invierte en la gente mala. Ve esto, si lo pongo en la semanal, esta fue tu zona de rechazo, esta fue tu zona de se lleva todo el mundo y se fue para arriba. Si regresas a los 25 dólares, le entro, güey, con una lana. Me da igual, le pongo otros 50 a esto. Y si se llega a ir para arriba, qué chingón. Se va a cero, lo mismo. ¿Cuál es la idea ideal de hacer esto? Tienes que marcar un mínimo con un alto más alto de este. Es la idea que tiene Alex y tiene razón en los 49. Puedes empezar a invertir aquí en el promedio del 200, que coincide también con la línea que te había enseñado antes, en la semanal en los 34 y esperarte también a los 25. Cualquiera de estas tres. Yo que voy a usar como mi invalidación, la misma que estoy usando en Lucid, cero. Perder toda mi posición, me da igual. Si compro en los 25. ¿Tiene sentido invertir en esto? No. Lo mínimo que puedes hacer es esperarte a hacer un alto más alto de acá abajo. Porque estás en una tendencia bajista, tío, tienes un cruce plateado a la baja, tienes todo apuntando para abajo. 2 semanas estás perdiendo también tu promedio del 100, vas a tener un cruce plateado acá, te está rechazando el promedio del 5 y por ahora estás abajo del promedio del 100 por casi $1. La trimestral tiene el promedio del 21 aquí en 26, que es lo que dice Alex, que también es lo que él estaría viendo. Tiene sentido por este soporte. Y en la mensual tienes el 55 justamente acá en los 30. Entonces yo me esperaría a los 25 o
en la semana entre 25 y 34. Depende qué tan caliente te pongas por esto. Pero la única razón por la que quieres apostar en Oclo, porque no sabemos nada de sus, ¿cómo se dice? No sabemos absolutamente nada de sus prototipos, etcétera, es porque es de Sam Altman y Sam Altman es de los malos del juego y siempre quieres apostar financieramente en los malos del juego. Peter Thiel, él y otros que no voy a mencionar acá porque la gente se enoja. Siempre les va bien. Entonces, por eso, si llega a $25, le entro. Puedes entrar en 34 con una primera entrada donde está ahorita, si tienes ganas de ser más atrevido, pero no hay nada que te diga que no va a venir a esta zona, mínimo al promedio del 200. Y de ahí no hay nada que te diga que vaya a reventar al alza. Entonces, si vas a invertir en esto, tienes que tener mucho cuidado. Y acá me preguntan, ¿podemos hacer un programa solamente para invertir en cosas? No, que solamente les cuente eso. La neta no, porque me pueden enseñar tablas todo el día. Yo no sé el negocio. Yo me quedo y solo invierto en los negocios en los que estoy seguro. Bueno, y entre comillas, ¿no? Se pueden ir a cero, pero tienen que saber eso. Yo no soy cualquier güey que te lee cualquier tabla y te va a aventar haces. Técnicamente se puede hacer con niveles. No vas a comprar jamás el fondo así, pero se vale, ¿no? Como lo que dice Alex. Compra una vez que suba aquí de los 48 para garantizar que ya viste el fondo. Y puedes eliminarlo con cualquier caída de bajo 36 si es que se llega a dar. O depende de cómo se dé. Si llegas acá, eventualmente vas a tener que reventar esto. Pero ahorita no tiene sentido alguno. Entonces, ahí lo tienes. Vamos a ver qué es lo que seguía. Mr. Parjano, what's next? Ionic. Oh, yeah. Reminds me of the Hyundai car. The car, right? Yeah. IonQ. This one was for trade? Yes. Alrighty. Let me just take a quick look at the weekly so I can catch an overall bias. So I can bias on my screen. We got momentum flipped up on the weekly here now. That's interesting to see. We are taking out the previous low on momentum while price is making a higher low, giving you hidden bullish divergence, which you did confirm on this candle here. And you are still above the median. Median's at $41.70. Weekly is giving you a fresh buy signal on the jewel in the bearish control zone. Last time you had that was in this region here before you got some nice busting action. And let's see what else. We'll go down a little bit. 2 days making its way into the 38.2%. Probably will hit the median somewhere around the 200 estimated the median around like $40.87 to $40 flat. And momentum is currently flipped down on the 2-day, putting in some hidden bearish divergence. Did it confirm? It will confirm pretty soon with any closure below 42.16. Let's go lower. Daily is about to lose a 38.2% as well. It will lose it with any close below 42.51. Momentum is currently flipped down on the daily. And loss of this 38.2% brings you to around $37, like $37.70, $37.69. Nice number. 12 hours also losing 38.2%. Also putting in hidden bearish divergence. I believe, yeah, the daily is also putting in hidden bearish divergence. 8 hours also putting in hidden bearish divergence. They all look the same. 8 hour, 12 hour, daily, all losing the 38.2%. 4 hour also losing the 38.2%, 42.20. 4 hour momentum is very close to flipping back down here. 2 hour as well. So basically, if this 4 hour does close below this 38.2%, that would be a short towards somewhere around $37. Yeah, 37. Let's go back to the 12 hour where it's more easier to see. Yeah, right around 37.70. That's not the best trade though. Let's see on the 2 hour where you could put the stop loss here at this previous high. So that would be around, let's see what the 38.2% was, 42.20. So
It's around 3.1%, and then $37.70 is around 11 to 12%. Not bad. And that does support based off the weekly losing the median, coming down towards this bottom 38.2%, 37.67. But let's check the RSI now. IonQ. It's not Ionic. Alrighty. Weekly currently has a local top. And the neutral zone, you're already below the neutral zone. 5 days, same look. 3 days got some bearish divergence. That's going to target the bearish control zone, which is currently sitting at 32, 32.30. 2 days also got a local top, going to target $34. Daily's also got a local top, going to target $34. 12 hours got a local top, invalidating the bullish divergence, going to target $34. 8 hour also target $34. 4 hours putting in a fresh drive of bearish divergence that will confirm with any closure below 44.38, and that will give you a target towards 38. Okie dokie. Let's check out momentum. Weekly momentum is flipped down, and it's going to remain down as long as you're closing below 46.34. 2 days currently flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over 40.28. Daily is down with volatility back to extreme lows, and it's going to be down as long as you're closing below 47.27. 4 hours flipped up, and it's going to remain up as long as you're closing over 41.79. Okay. And 2 hours down up, and it's about to flip down, and it will flip down if you can close below 42.56. So yeah, that idea is that short anywhere from here to around $42 and like 42.50, and your stop loss would be this previous 2 hour high right here at this zone. Actually, the right around from here to $42, and the stop loss would be the high of 43.56, and from there you'd be targeting $34, and you can front run it at 37, and that would be a 12% gain versus a 3% loss. Thank you, señor. Perfect. Ok. Ionic, para un trade, vamos a verlo en putiza. Estás viendo esto en la semanal. En principio, esto parecería que está en una tendencia alcista, ¿no? En un canal alcista, y es lo que más o menos te da a entender con esto. Acá, es lo que yo diría. No, es que pasó con el canal. ¿Se convirtió en una línea o qué pedo? Acá. Déjame ver hasta arriba cómo se ve. Aquí, con estos rechazos, y lo puedes extender hasta acá. ¿Tiene sentido? Estás en la parte baja del rango, tienes este alto que hiciste en el de octubre del 2025, un bajo que fue más alto que este, luego tienes un alto más bajo, pero tienes un bajo más alto, estás acá perdiendo esto, perdiendo todos estos promedios en la semanal, lo que te dice que probablemente vas a hacer un bajo, pero la pregunta es, ¿más bajo que estos o no? Y la cosa es, si lo ves en la diaria, estás debajo de todos los promedios, tienes un cruce plateado a la baja, estás perdiendo literalmente alto, bajo, alto más bajo, y ahora deberías de hacer un bajo más bajo que este. Entonces, ¿dónde estás parado? Con todo apuntando para abajo, volatilidad abajo. La idea sería sencilla, te metes en la tabla de 2 horas, y en la tabla de 2 horas, el pedo es ya el recorrido que ha tenido. Deberías de poder entrar acá con una invalidación en esta vela de acá, si es que estás entrando tarde, de 4%, pero yo diría, no vale la pena entrar en esto a menos de que te dé un movimiento para arriba en 42,
30, 42, 50 para poder invalidarlo acá. ¿Ves que tienes todos los promedios aquí apuntando para abajo? Si no, ahorita esto ya va en caída, pero puede que te sorprenda con, ¿no? Y simplemente la invalidación es este punto, porque si ya entra acá puede venir a cerrar el gap, pero ahí va y se está cayendo ahorita. Entonces esto no pinta bien. ¿Dónde estaría tu take profit? Básicamente en esta zona de $38. Pensamos que va a ser un bajo más bajo que este, porque está rechazando el 200, tuviste menos fuerza en esto, tienes todos los promedios aquí arriba, y una vez que te lleves los 40, 32 para abajo, y ahí va a ser a ver si puedes aguantar por encima de los 31. Esa sería la idea con esto, pero ahí ya se empieza a derretir más o menos este pedo. Vamos a finalizar esto con ETH para un trade. ETH for a trade, señor. Nice. Yes. Sheiva, por favor. The MacBook Airs have a weird thing where you can have, like, I don't even know, desktops. So I was just a little confused there. All good. All good. Let's see. So yeah, no, Ethereum still, like, really it's in decision mode. Really, the biweekly will guide us. You either literally get this biweekly back above 2,600 and we can actually start longing ETH right off that biweekly buy trigger, essentially. And that'll take us all the way up to 2,900 and possibly higher around 3,300. But again, that's really not what's been happening so far. You've just been kind of, well, just consolidating right under resistance. If you close this bi-weekly under that $2,500 mark, i.e. just that bi-weekly EMA 34, if you close under it, which currently you are, yeah, you'll actually get a measured move down to that at least minimum to 21. And that at least should guide you on saying you will get a pullback on ETH as long as you are under the buy trigger. And that could be as little as, let's see, 6%. So if you're someone scaling max longs here, just be aware the confirmation on that's above 2,600. I would say, though, that Ethereum's been held down so much by its biweekly 9 that once you get this green dildo, you should see just one very nice swipe down. It should retest closer to 2,200 to 2,100, and you should end up getting some kind of major bounce at that spot. As long as you're not taking out this week's low on ETH, I am looking for Ethereum to move up and go actually towards 3,000. So for me, a trade is just going to come really on a throwback down to around 2,000 to 2,200. I would just be fully playing the weekly and bi-weekly. You see here that the weekly buy trigger is literally at 2,200. And again, weekly EMA 100 is holding us down. And if you don't actually get back above 2,600, you get a measured move all the way down to 2,200, basically solidifying that retest play. So it's the same thing I was talking about last time on Friday when we were looking at ETH. I'm either just waiting for a reclaim or a move down. Understand this move down on Ethereum is the one I want their longing. And it's because of what Alejandro mentioned here. The monthly got a trend shift. You're literally in macro uptrend forming, potentially. And so that means that you should be really gauging some kind of macro higher low. And just like what I mentioned, that could come in the form of 2,200 to 2,000 flat. Look at your monthly 9. That's at 2,200. Look at your monthly 5. That's at 2,139. So no matter how you're looking at it, the monthly is guiding you and saying pullback's likely and a retest is going to confirm at least bullish continuation. What occurred here when you got a monthly trend shift on ETH? You came for the higher up. And you can see in doing so, that is what caused ETH to move up, at least breaking out of that range, going to 4,000. Can keep going. What occurred here once you got the monthly trend shift here? So it took out that last lower high, lower low, trend shifted, went up a little bit more, found a higher low off the monthly 5. And then what occurred once that higher low was in? Well, Ethereum started to majorly move up. Same thing. Lower high, lower low, lower high taken out. And you got the bounce off. You didn't even form a higher low technically on this monthly. You just got the bounce off the 9 and went up. Bounce off the 5 and went up.
So it seems like when ETH does get that trend shift on the monthly, that is like literally when bulls are in control, and that's when we can start actually breaking out. So I'm literally using that as confluence for this trade idea. I just believe Ethereum will get a retest of the monthly 5 or 9, and that'll be a higher low opportunity to start positioning for ETH. I do think we can break out towards 2,300 to 2,000 or 3,300 to 3,000 flat as long as $2,000 holds on ETH. So, in summary, you're looking for a throwback. You're looking for a move at minimum, playing what you know, which is your weekly buy trigger should get tested. That's at minimum a pullback to 2,200 and maybe a wick down to 2,050 to 2,020. But really, in all realness, you're not longing Ethereum at this point. There's no trade to be longing ETH here as long as 2,600 is not getting reclaimed. So that at least can guide you in saying, yeah, this isn't the spot to be longing ETH anymore. Wait for the throwback trade breakout. You then reclaim 2,600. That could be a whole long in itself, taking you all the way up towards $3,000. So that's all I have on ETH versus the dollar. We can look at ETH versus Bitcoin. And so you can see ETH versus Bitcoin's even telling you this throwback idea is more likely, in my opinion. You should throw back, test the weekly buy trigger. You can even see the weekly 9 and 21 are crossing. And so that's just setting up for a silver cross eventually. But this is now really, you're seeing the 9 and the 21 cross on ETH versus Bitcoin on the weekly, signaling bulls are gaining control here. And actually, the 9 and the 21 are crossing potentially this week. You can see they're touching tips now. You haven't had a monthly 9 or weekly 9 and 21 cross in a very long time. Last one you had was here where it crossed down. And that is when ETH started to move down. The 9 and the 21 crossed up here. And that's when ETH actually went on a new high. And notice actually on this new high, what were we really just trailing the entire way up was your weekly 5. So even in a position like, wow, we just broke out, Ethereum just went up, man, I wish I got in. You literally could just play the weekly 5, long the 13% pullback, and then in there made a 47% move up off of a weekly 5. Why am I saying that? Because it plays into the long idea. So you're not long in ETH here. This is resistance. I do think aggressive longs are going to get taken out. Only way to flip flop is back above 2,600. And if you don't get back above 2,600, that means ETH's moving down to 2,200 to 2,000 flat. I would be using the weekly as your opportunity zone and really focus on that weekly 9 and 5. You're really just running that trade to play the monthly, and the monthly EMA 9 and 5 is a bullish spot to position. Now, if you don't get back above the 21, you're in a monthly moving average range. But the fact that you have a monthly trend shift means the trade is still in favor of bulls, and you're simply waiting for that higher low to actually take hold. And yeah, look at that. You're back within the blue zone. The blue zone is at 2,341. So yeah, you're entering back within the range. These ranges can easily shift into next month. You have 7 days left to go. I'd be very patient with ETH and let the trade come to you. And really watch for something like this, 2,200 to 2,100, or confirmation trade above 2,600. Regardless, as long as your stop loss is right at 1,900, I believe this trade will work well. And really, I mean, once you do start, I really do believe Ethereum, once it's back above 2,600, is going to go on a monumental rally all the way up to 3,000. So where I'm saying you literally could get a 46 to 40% move, just playing everything right and having patience. So that's all I have on ETH. ETH versus Bitcoin agrees with that. Your weekly is starting to cross back above the 9 and the 21, and you're even in a weekly breakout, but you haven't gotten the retest. So no matter how you look at it, it seems like 2,200 to 2,100 is the spot to be looking for on ETH, but that means probably not here, not higher, and only if you're longing higher, it's because 2,600 got the reclaim, and that's it. Yeah, perfect. Anything else you'd like to say before you boys go looking at the market? New trade posted, fellas, if you want to check out the alerts. Nice. Oh, beautiful. Nothing on my end, really. Just either I'd really be stingy on shorting on Bitcoin because what we saw was Sol got the trend shift, ETH got the trend shift.
maybe Bitcoin's lagging, and that's just going to be the trap for shorts. You short here, you might get ran over. Have a very tight stop loss if you're shorting, and really watch the trend shift. Above 83K on Bitcoin means macro's trend shifted. Bull market might be beginning in the next month or two. So watch that very carefully. Pay attention I to the level. posted a really small time frame scalp short, very small invalidation. Nice. Yeah, Okay. beautiful. Well done, sir. Alrighty. Well, thank you so much, boys. I'll see you on Wednesday here. And good luck with this. Finding these new ranges is going to be a little bit of a challenge. Indeed. Yeah, honestly. But thank God they're new. Honestly, I'll take it. Something else. Anything other than 62 to 65. Yeah. Please. I'll take it. Thank you, boys. Have a good day. Muchas gracias. Buenas tardes and hasta luego, cabrones. Adiós, cabrón. To trade en Ethereum, mi estimado. Otra vez, volvemos con lo mismo. Me mama que no se dé ni cuenta. Ok, vamos a empezar con esto. Ethereum, damas y caballeros, lo estamos viendo en la semanal. ¿Qué notan en esta semanal después de esta gran caída con este alto, bajo, un bajo más alto, rompiendo estos altos? Tienes el cierre más potente que has tenido en todo este tiempo desde enero del 2026. Pueden ver que los últimos cierres los dio aquí, en esta zona de los 2,369 y cerraste ahora bastante más por arriba, pero todavía teniendo un rechazo del S&P 200 en la semanal y ni siquiera llegaste al promedio del 100. Pero una vez que cierras por arriba del promedio del 34, normalmente en una bajada en Ethereum, y lo pueden ver aquí en la pasada que nos llevó a altos históricos, el promedio del 34 es la línea blanca. Puedes ver que se quedó en este maldito rango haciendo estas gatadas, ¿no? Luego te dio un bajón para sacar a todo el mundo y luego subió. ¿A dónde fue este bajón? 2,200. ¿Por qué no podríamos esperar un poco de lo mismo acá? Es la pregunta del millón, ¿no? Porque esa es la jugada más fácil que tienes en Ethereum en este momento. El problema que tenemos ahorita en todas estas tablas nos sacas de un rango, pero nos vas a meter en otro. Y pueden ver cómo le encanta a Ethereum este rango. Pueden ver acá cómo le encanta a Ethereum este rango. Pueden ver acá cómo le encantó a Ethereum jugar este rango. Este rango ahorita que se abre es básicamente 2,500 a 2,200. Esto es probablemente lo que va a jugar por un rato. ¿Por qué no los 2,000 planos cuando estamos viendo, por ejemplo, esta tabla? Nos acercamos más y vemos que en los 2,000 se encuentra nuestro promedio del 9 y nuestro promedio del 21. Porque para toda la gente que quiere colocarse en una buena entrada, no les va a dar el gusto. O sea, es como en Bitcoin. Te va a dar ahorita esos 69, 68 que todo el mundo está esperando, o tal vez 65. Nel, se va a tardar un rato. Aquí la idea es desesperar a la gente. Entonces, aquí va a haber de dos sopas, ¿no? Aguantar este rango acá, no moverte mucho como lo hizo aquí atrás. Aunque estos movimientos son bastante agresivos, el rango fue, digamos, 2,700 a 2,300 hasta que lo rompiste a la baja, ¿no? Que lo tocaste una vez en los 2,170, 2,200. La oportunidad aquí grande es en los 2,200 para nosotros. Luego nos acercamos más, lo vemos en la diaria. ¿Qué es lo que tenemos? No has tocado el promedio del 9 desde que rompiste a la alza. Vamos a ver aquí atrás qué es lo que ocurrió cuando rompimos a la alza. En ese entonces, acá, no tocaste el promedio del 9 y una vez que lo tocaste te dio un buen bajón casi al 21. Y es lo que te siguió con la siguiente vela y eso te llevó más para arriba para después tirarte. ¿Eso qué quiere decir? Que otra vez, esto está subiendo agresivamente porque estás en una tabla diaria, este es tu promedio del 21. Se fuera a repetir la historia y vas a venir a tocar el promedio del 21 que está en 2,280, casi 2,300, muy probablemente vengas a retestar el 21, pero el 21 probablemente esté aquí. Entonces, ahorita es un juego de paciencia. Farhan les mandó a todos un scalping trade donde tienes que usar mucho apalancamiento, invalidación apretada en un corto rápido, pero para salirte rápido, no creas que te lo vas a llevar a los bajos. Ahorita lo difícil es que está estableciéndose en un nuevo rango Ethereum. Y la pregunta es, ¿cuál es ese rango nuevo? ¿Es hasta acá? ¿Es hasta acá? ¿Cuál es?
y todavía no tenemos suficientes datos para saber, tal cual como con Bitcoin. Lo que sí hemos visto es que estás llevándote los altos pasados, estás haciendo bajos más altos en toda la tabla y simplemente en una tendencia alcista con un cruce plateado a la alza, lo más fácil que puedes jugar es simplemente el promedio del promedio del 9 diario, y ese está en los 2,300, pero ya saben que si a Ethereum le gusta hacer gatadas, la gatada va a ser, olvídate de ese, me voy para acá para después continuar. Ese número es los 2,200. ¿Dónde te vas a invalidar? Eso va a ser lo difícil, porque no tienes nada acá. Vamos a ver una vela de 4 horas. Y ese es el pedo. Te pone justo hasta acá abajo en los 2100 la primera invalidación y la segunda está aquí en los 2070 y eso te pone qué tan lejos de ello. 4,5% y 6%, o sea, una locura. Por ahorita no hay nada, no hay nada más que decir. Estamos en un rango pitero. La siguiente oportunidad en scalping sería el promedio del 21 que está en 2,400, pero en sí en un trade diario todavía no tienes nada. Y si te vas a meter en corto en Ethereum, eso es suicidio. Todo esto está en una tendencia alcista. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo cripto últimamente? Lo que hace es, deja a Strategy más o menos en el mismo nivel, deja a Coinbase. Coinbase está en rojo, hazme el favor. Dejar a Circle en el mismo nivel y luego cierras la bolsa y Bitcoin y las alts rompen al siguiente nivel para arriba. Al siguiente día abren un poquito arriba y te vuelven a hacer lo mismo. Todo el día te dejan cripto rangueando donde estaba y cuando cierra la bolsa, ¡pum!, te da el putazo para arriba para que no puedas tradear estas cosas. ¿Por qué? Porque el mercado financiero también entiende que estos productos son más volátiles que Bitcoin. Entonces lo que están haciendo es diciendo a la gente, güey, ve esto qué de hueva es. No te metas, por el amor de Dios. Ve esto qué de hueva es. No te metas, por el amor de Dios, aunque sean subidas ya chonchas. ¿No? O Circle. Ve esto, güey, qué de hueva. Subidón. Y por encima del S&P 200, ¿era el diario? ¿Cuál era ese? ¿El semanal? Estoy en MicroStrategy otra vez, perdón. Sí, según yo era el diario sí, el S&P 200 diario. De acá. Este debería llevar por ahí de los $100 mínimo. Vamos a ver qué se da, pero ahorita no creo que valga la pena ser cortos, más que si estás haciendo scalping y te puedes quedar si estás encima de ellos con alto leverage, ¿cómo se dice? Apalancamiento y con salidas en concreto en niveles donde estás muy cerca del precio. Nada de meterte aquí y esperar a que se dé el movimiento fuerte porque no lo va a dar. No te quiere dar entradas abajo, tienes que entender eso. Entonces, acá, por ejemplo, en la diaria de ETH, el movimiento que seguirá sería a esta zona esto es Bitcoin, de los 76, ya te dio, ¿se acuerdan que habíamos platicado de esto, de este canal? Los 76 y ya te dio un nuevo alto. Y luego aquí va a ser un alto más bajo. Y luego aquí un bajo más alto. Y luego aquí probablemente un alto más alto. Y luego aquí te va a ser un alto más bajo. O sea, va a jugar aquí un rato con la gente. No creo que se mueva tan rápido, por más que nos encantaría. Y sobre todo, ¿no? Si eres bajista, también te encantaría ver que esto caiga ya de una vez porque estás haciéndole corto. Lo que está haciendo Bitcoin, que todavía no ha roto esto, que ya lo rompió Solana, ya lo rompió Ethereum, etcétera, está invitando a toda la gente a hacerle corto. A todos. Es de, güey, Kyle, ve qué cortazo se viene. Entonces tengan cuidado. Y va a haber algún punto donde les dé como la razón un poco más, se emocionen, no haga un nuevo alto, se emocionen y haga esto. Eso es más probable a que le atines al corto. Si es el corto rápido en scalping para salir, entrar y salir como pito, bien. Pero fuera de eso, cuidado, porque estás apostando en ¿cómo se llama? En algo que esté en una tendencia fuerte alcista con todo el momentum del planeta para él. Y sabiendo que están jugando el pendejo juego de cierra la bolsa y ahí es cuando sube. Tienes que tener eso presente. La gente preguntando de Lucid acá, ¿cómo veo Lucid? Si van a entrar, es más o menos por acá la zona. El otro mínimo y los cierres en mínimos están acá en 470 si te lo llega a volver a dar.
Para mí, Lucid lo que está haciendo es simplemente sacando a todo el mundo. ¿Por qué? Y lo que quiere es que no te lleves esto a la alza. Porque ahora piénsalo, con esta subida te dio esta bajada y luego esta subida te dio esta bajada y luego esta subida te prometió que iba a bajar. Subió muy rápido, todo el mundo estaba muy contento y ahora quiero que piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes dicen, güey, si me vuelve a dar esta zona, voy a vender esta vez? ¿Cuántos de ustedes están pensando eso? Estoy seguro que la gran mayoría es lo que está buscando, porque esta tabla tiene que regresarte a la zona de breakdown rápido. ¿Cuál es la zona de breakdown? Los 21, y eso es un 3X mínimo en cualquier tipo de posición, 4X dependiendo de dónde hayas entrado, o hasta un 5X. Y es lo que no quiere la tabla. A mi gusto, igual y se va a cero y la verga, ¿no? Por eso a mí no me preocupa Lucid, porque también es mi posición más pequeña junto con mis NFTs y ya. Todo lo demás va de viento en popa y yo creo que esto también va a ir. No sé cuánto tiempo tome, no tengo prisa, invertí a largo plazo. Ese era mi plan y ese es lo que están copiando. Si estás copiando eso, tienes que entender que no lo hice porque mañana va a subir a 20. No me importa cuánto tiempo tome. Si toma más de un año, mejor para que tenga que pagar menos impuestos en mis ganancias. Es lo que he dicho 1000 veces. Si toma 3 años, qué chingón. 3 años haciendo 3X mi dinero, no me voy a pelear con ello. Entonces, para mí es parte de eso, en esa apuesta. O mi invalidación es cero, para que lo sepan. Entonces, buena zona, 470 para agregar. Si empieza a caer de ahí, pues el pedo es que tu invalidación más grande es esta. No tienes un trade en Lucid porque por eso tienes este wick de aquí abajo. Hay gente que pregunta, ¿dónde podemos hacer un trade en long? No tienes uno porque tu invalidación está tan abajo que es como un 40% de invalidación, tío. Y no es un accidente, es a propósito. Listo, pues ya quedamos, mis estimados. Ya saben cómo va esto, saben todo lo que estamos viendo. La bolsa y el mercado está muy divertido, honestamente. Creo que estamos viviendo algo que básicamente lo que podría ser por fin ese último pompazo antes de la mega gran caída. Y esto puede durar años, años antes de que se canse, para que lo sepan. ¿Por qué? Porque están inyectando básicamente dinero del 2020 estilo en la bolsa, aunque puedes argumentar, eso fue la inyección del 2020-2021 y la bolsa cayó efectivamente 2 años después, más o menos algo así podría pasar. Pero vamos a llevarlo paso a paso y ya sabemos cómo encontrar esos momentos. Cuando nos hagan voltear para arriba, que estemos ya arriba en altos históricos y nos digan, va a haber más para arriba, ahí es donde nos salimos del barco y dejamos a que todo el mundo se la coma entera. Antes de eso, esto está muy de nuestro lado por ahorita y vamos a ver si continúa. Y de nuevo, si no te metiste y estás desesperado y quieres a huevo entrar, espérate, güey. Eventualmente te va a dar una mucho mejor entrada. Eventualmente, puede que tome un rato porque la idea aquí es cansar a todo el mundo, a los alcistas y a los bajistas. Así que aquellos que no tienen paciencia en un mercado van a siempre perder. Siempre perder. Por eso, estás poniendo dinero que necesitas mañana, a fin de año, en un mes, lo que sea, nunca vas a hacer dinero en esto. Pones dinero que puedes tirar a la basura, vas a hacer una fortuna en esto. ¿Ok? Listo. Les mando un abrazo a todos. Gracias por estar por acá. Nos vemos el miércoles y hasta la próxima. Gracias, Dios. Gracias.